Let me take the privilege of inviting today's panel members to the dais. First and foremost, I request Mr. Shivaraman, our founder, Mr. Venkatesh, elder brother, to accompany Dr. Mahadevan to the dais. Let me welcome Dr. Chandra, our MD, Mrs. Lalita Venkatesh, to accompany her to the dais. I welcome Dr. Shivkumar, a practitioner from Chennai Heritage Ayurveda Hospital. Let me take myself the privilege of welcoming our panelists to the dais. May I call upon Dr. Demyelination to accompany Dr. Vaijayanti, our panelist, to the dais. Thank you. So we begin the day with invocation by Ms. Bhanuditi. காவடியாடி வந்தாய் கந்தாய் என் மனமுருகே கண்ணீர் வழிந்தோடுதே முருகா காவடியாடி வந்தாய் கந்தாய் என் மனமுருகே கண்ணீர் வழிந்தோடுதே முருகா முருகா சேவடி தந்தாலும் செல்வம் வருகுமரா சேவடி தந்தாலும் செல்வம் வருகுமரா பாவடி தந்தாலும் பாடியாடி கரிக பாவடி தந்தாலும் பாடியாடி கரிக கண்ணீர் வழிந்தோடுதே பால் பொங்குதே பழனி மலையில் அன்பர் கால் மாறி விளையாடி காட்சியெல்லாம் காண பால் பொங்குதே பழனி மலையில் அன்பர் கால் மாறி விளையாடி காட்சியெல்லாம் காண வேலெனி விளையாடும் வேளாவடி வேளா வேலெனி விளையாடும் வேளாவடி வேளா வேதாந்த நிலை காட்டி காத்தருள்வாயப்பா வேதாந்த நிலை காட்டி ஆண்டருள்வாய் அப்பா காவடியாடி வந்தாய் கந்தாய மனமுருகே கண்ணீர் வழிந்தோடுதே முருகா முருகா. Thank you. Thank you, Ms. Bhanuditi. Now I call upon our MD, Ms. Lalita Venkatesh, to welcome the gathering. Happy morning. Happy morning. Giridhar Rehabilitation and Care Endowment has great pleasure in welcoming all of you to PRAGNYA 2023, a knowledge sharing session. I warmly welcome the entire medical fraternity gathered here on the 31st birth anniversary of my only son V.S. Giridhar, who envisioned a disease-free world. I welcome Dr. Mahadevan, Chief Ayurveda Physician, Sri Sharada Ayurveda Hospital, Dasanam Co,
and also Chief Consultant Physician Sri Rajashyamla Ayurveda Shala, Besinagar, Chennai, who has treated my son with considerable care and devotion. He will head the panel discussion of demyelinating disorders and the challenges faced by Indian system of medicine. I also welcome Dr. Tillai Chandra, Chief Siddha Physician, Lakshmi Siddha Clinic, Kovilpatti, Dr. R. Shivakumar, Medical Director, Chennai Heritage Hospital, Chennai, and Dr. Vaijayanti, Consultant Ayurvedic Physician, Sri Rajashyamla Ayurveda Shala, Besinagar, Chennai, to be in the doctors panel for discussion. This event gives me a mixed emotion, joy for having given birth to Giri, and grief for having lost him, and one reason to live for which I seek your support and advice on my journey here on. When Giri was diagnosed with multiple sclerosis, we had never heard about it before. It took us a very long time to understand the disease and decided more treatment to follow. The mental stress, physical strain, and the emotional trauma was unbearable. Therefore, on this date of his birth, my resolution is to initiate and support a combined study of this disease from different schools of thought to see whether we can improve the lives of MS patients and ultimately find a solution to this disorder. If we could even slightly improve the day-to-day lives of multiple sclerosis patients, that would be a great contribution to humanity, and I am sure to obtain many more blessings from mothers such as myself. Once again, I would like to welcome all those present for this occasion. I look forward to the enlightening knowledge session with a lot of lessons learned that will finally benefit patients and their loved ones. Thank you. There cannot be a better motivation than our founder, our MD, Ms. Lalita Venkatakrishnan, in the form of an inspiring mother who has made us assemble here to discuss an important topic. Demyelination surasure vandita pada padmam loke jara prem mrityunasham dataramisham vividoshadinam Om Shri Gurubhyo Namaha. It is a new phase of clinical journey when an Ayurveda or Siddha Vaidya starts seeing patients from deeper neurology spectrum. It is an inevitable transformation wherein cosmic energy syncs with the Vaidya's ever vibrant clinical focus enriched with Ayurvedic principles. Insightful thinking amplifies, but at the same time, Samprapti becomes more difficult than differential calculus. So far, smooth ride of treating common conditions like constipation or knee pain, etc., suddenly will become a bumpy, tough journey. Realism with the sufferer's mixed presentations containing unpredictability puzzles the Vaidya even more. Demyelinating disorder is a typical example of such a testing scenario. The sole epidemiological study from India showed a prevalence of multiple sclerosis among Indians to be 8.3 out of 1 lakh, and that of neuromyelitis optica spectrum disorders to be 2.7 out of 1 lakh. The numbers may not be many, but good enough to discuss about this subject. Clinical features of MS obtained from hospital-based studies showed female predominance and onset of disease predominantly in the second decade of life, and prevenal dysfunction as a common initial attack. It is considered incurable or just manageable in modern parlance. But how to decode this pathology in Ayurvedic mode? Why should we all who have assembled here wait further to unfold the mystery? We are about to embark on clinical knowledge rejuvenation with Moola Siddhanta from Dr.L.Mahadevan, a renowned Ayurveda physician. And rightly so, because clinical neurology has been his forte since the last 2.5 decades.
To begin with, we have our panel speakers with us who will be covering the central theme, demyelination disorders, common challenges encountered by Indian systems of medicine, with final takeaway points summarized by our chief panelist, Dr.L.Mahadevan. To give a brief intro about our panelist, Dr. Demyelination is from Kovilpatti, practicing at her Lakshmi Siddha Clinic for the last more than 3 decades. Thanks, ma'am, for joining our panel. We have Dr. Vaijayanti, who has completed BMS from Jayendra Ayurveda College and who has done her Masters in Pharmaceutical Sciences in University of Florida. Thanks for coming. We have Dr. Shivakumar, the Medical Director of Chennai Heritage Hospital with us, who has done his MD in Ayurvedic Internal Medicine, Kaya Chikitsa we call, and he is here to share his observations and challenges he faced regarding the condition. Thanks for coming, Doctor. And we are really indebted to Dr. Mahadevan for consenting to give a talk as well as head this panel. Thank you, sir. So to begin the panel discussion, we want to just initiate the discussion by giving the mic to Dr. Chiltale Chandra and tell her a few observations about immunity disorders. வணக்கம். ஒரு நல்ல நிகழ்வு. நம்மளுடைய டைரக்டர் லதாமா அவங்களுடைய எண்ணம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பூர்த்தியாகும். அது ஒரு சின்ன முயற்சி தான். இது எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இது டேக் டைம். அவங்க கேட்டுக்கிட்டாங்க இல்லையா, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக வித் ப்ரொக்னோசிஸ்க்கு மட்டுமாவது நம்ம பண்ணாலும் நிச்சயமாக முடியும். பட் இந்த கேஸஸ் என்னை பொறுத்தவரை காலேஜில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த அவர் கிளினிக் பொதுவாக ஃபீமேல் கேசஸ் தான் நிறைய நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறது. இருந்தாலும் அதில் உள்ள சேலஞ்சஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். குருவேசன் அவங்க ஹஸ்தி சாயம். இப்போ இங்கே உள்ளது நம்ம டீமெலினேட்டிங் டிசார்டர்ஸில் சித்தா ஆஸ்பெக்டில் எந்த மாதிரி டயக்னோசிஸ் பண்ணுறோம், அது ஹவு டு ட்ரீட், அதில் ப்ரிவென்டிவாக இது இந்த டிசார்டர்ஸ் எப்படி வருது, ஏன் வருதுன்னு நிறைய இன்னும் அது வாஸ்ட் ஒரு இதில் தான் இருந்துகிட்ருக்கு. அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம், இன்னும் சித்தாவில் உள்ள ஒரு பெரிய மருந்துகள், பெருமருந்துகள், சித்தாஸ் கொடுத்த பெருமருந்துகளில் we are doing our research work. அதே மாதிரி வர்றதுக்கு நம்ம எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடு அதை இன்னும் செய்வோம். ஃபர்ஸ்ட் சித்தா ஆஸ்பெக்டில் diagnosis and interpretation of demyelinating disorders அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அனாட்டமிக்கலி சித்தாவில் உள்ள முக்குற்றத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக நியூரான்ஸ் comes under பிருத்திவி பூதம். மைலின் ஷீட் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆல் அண்டர் கம்ஸ் அப்பு பூதம். ஸோ அனாட்டமிக்கலி it is related with Prithvi and Apo. In concepts, reduced Kapha maximum or deranged Kapha will disturb the Vada. This is the concept of Siddha system in demyelinating disorders. So anatomically it is related with Kapha derangements. For example, Siddha Serappa Kadamachi Maninkuru Seri Mayirdan என் இறைச்சி நரம் வைந்தாமே. ஸோ இன் சித்தா சிஸ்டம் என்பு கொழுப்பு நரம்பு ஆல் அண்டர் கம்ஸ் ஃபார் deranged vada. Mainly deranged kapha, it will disturb the vada. So it will come under kapha vadam. Now we are going for a physiological function, that is the demyelinating disorders, mainly for neural conductivity. Neural conductivity comes for mainly responsible for Vayu and Avayam. So Vayu plus Avayam related with Vadam. So pathologically we will go for how to treat deranged kapha with disturbed Vada. This is the concept in our neurological system as per Siddha textbook. So pathologically, mainly increased kapha will disturb the vada.
So we can interpret it with these functions. Siddha textbook, Vada 80 Vadas. By signs and symptoms and what are the causes affected by the demyelination, mainly 14 Vadas types related with demyelinating disorders, mainly for MS. That is Vada Upagadam, Vada Karsanam, Vartva Vadam, somewhat Tandaga Vadam, Vada Sronidam, Sittu Vada Sronidam, mainly for a movement, Udira Vada Sronidam, inflammatory condition, Pranalaya Vadam, Vachra Rupam, the whole part will be reduced and look, all the bones weakened, such Vachra Rupam, Vevadam, Anyana Tabam, Asva Tambam, Padida Vadam, Pani Kamba Vadam. It is a highly later stage of demyelinating disorders, Pani Kamba Vadam. We saw the cases in our college. So, Pani Kambavadam, the last most damage of the neurons and the conductivity cells. Now, we will go, all are eagerly expecting in Siddha system of medicine, the diagnosis parameters for neurological disorders. First, such as நம்ம உடல்ல எப்படி நவத்வாரங்கள், எங்களுடைய மெடிசன்ல சுப்ரீம் மெடிசன் நவபாஷாணம். We are doing the research work in நவபாஷாணம் for demyelinating disorders. So இந்த நவத்வாரங்களை போல 9 parameters mainly used for all diagnosis aspect. First, deny. We asked the patient where from they came. Because some places more prone for some diseases. Then call which time they came. For car it is also most prone in Siddha textbooks as well as our Siddha doctors to clear that diagnosis. Then Jnanendriyam. May Vai Kan Muku Chevi, which is related with Vada Pitta Kapha. Kanmendriyam, Vai Kai Kal Ervai Karvai, it is more prone for the diagnosis. And mainly Uyirtha, that is Vada Pitta Kapha Mukkutram. In this, we divide the patients in which form, which kutra damage that part and for the diagnosis. Then Udal Thad, Rasam Ratam Amisam, Yandu Kolpu Mulai Sukilam. Kolpu Mulai Majjai. It is mainly diagnosis aspect in neurological and in Siddha textbooks, bony disorders also we are more prone this diagnosis aspect, diagnosing parameter will use. Then Envage Teru, Nadis Parisam Naniram, Moli Vili Malam Muttiram. In this part, we have to concentrate. Now we are doing the diagnosis by this aspect, Nadi. We are using Nadi not for the regular usage, Vada Pitta Kapha. We are using the Guru Nadi, which will, related with Vada Pitta Kapha, will definitely say that disease. It is the main part in Siddha system of medicines. Guru Nadi, how it affect that Vada Pitta Kapha, it will detect that diseases. So Nadi main diagnostic parameter in Siddha system through Guru Nadi only. As well as Nirkuri Naikuri, already known Nirkuri Naikuri, we use the oil to put it in the urine and which shape it will disintegrate. Aravan and Indi Lagde Vadam, Adivol Paragal Lagde Pittam, Muttat Nekin Molivad Kabame. In neurological disorders, the urine Naikuri, that is still now it will withstand
minimum 1 minute of light peer. This diagnostic parameters we regularly used to do in our college. More than 180 cases we have done for neurological disorders. And I thought 89 batch we done that Nirkuri Naikuri. So it is a very good parameter in Siddha system. Fine and final most sorry. Fine and final most Siddha parameter Manikadai Null. I think what all doctors are doing the same thing, but we are doing it is a Agasthyar Sudamani is a reference book for our Siddha doctors. Manikadai Null is the main diagnostic parameter for Siddha doctors to diagnose it well. After that only we will do for further investigation. So Manikadai Null is more useful in neurological disorders. So I kindly request all of the doctors, we can uniquely do that Manikadai Null. It will get a good prognosis for MS as well as the management such as our Director Latama. The Manikadai Null நம்ம அதில் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு. அதை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம். பண்ணி அவங்க கேட்ட மேனேஜ்மெண்ட் many other mother will be most happy like that no. அதை நம்மளால செய்ய முடியும். மணிக்கடை நூலை அந்த ஆராய்ச்சியை மட்டுமே கொண்டு வந்து இதில் நியூரலாஜிக்கலில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு வருது, இன்னும் ஃபர்தர் ப்ரோக்னோசிஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு, அதில் நிறைய உண்டு. 1 இன்ச்சு 1 2 3 4 9 11 13 வரைக்கும். ஸோ அந்த ரிசர்ச்சில் now I request Dr. Mahadevan also to do that Manikadai research work will give you a clear cut prognosis and management for the MS or any neurological disorders. மணிக்கடை 4 விரல் தள்ளி உண்மையாய் தனிக்கிடை கயிறு போட்டு அறுத்து பார்க்க கணித்திடும் விரலனை கண்டுகொள்ளவே பிணித்திடும் நோய்களை பரிந்து உரைக்குமே. அந்த மணிக்கடை நூலில் கரெக்டாக இந்த இதுக்கு இந்த டிசார்டர் தான், இது இவ்வளோ நாளில் சரியாகும், சரி ஆகாது அப்படிங்கிறது திட்டவட்டமான அகஸ்தியருடைய சூடாமணி நூலில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு உண்மை. எங்கள் இதில் சீனியர் மோஸ்ட் டாக்டர்ஸ் எங்கள் டியூட்டர்ஸ் எல்லாமே இதை இன்னும் டீல்லாம் அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்தது நம்ம டீமெலின் டிசார்டர்ஸ்க்கு பஞ்சபூதத்தில், அதாவது வாட் ஆர் ஆல் த ப்ரொசீஜர் வி ஆர் டூயிங் இன் பஞ்சபூதத்தியல் ஐம்பது கண்மேந்திரிய பிராணாதி வாயுக்கள். லெட் அஸ் see பஞ்சபூதம் பிரதி அப்படி வாயுக்காகும் ரிலேட்டட் வித் ஐம்பொறி ஞானேந்திரியம் மெய்வாய் கண்மூக்கு செய்யும், கண்மேந்திரியம் வாய் கை கால் எருவாய் கருவாய். பஞ்ச பிராணாதி வாய்கள் we are having 10 வாயுஸ், பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானன். other fives also very important in this disorder, demyelination disorders, because of the eyeball rotation and eye disorders, speech deglutition, all these disorders comes under Nagal, Kurman, Kirgaran, Devadathan, Dhananjayan. Dhananjayan is our last vayu. It will be more useful to detect that any investigation. So, Panjabhuda, Jnanendriya, Kanmendriya, Panja Prani Vahikal. For example, Pradhivi plus Apu, Chedhu Udabbu. So, Kabam Mandru. A Kabam increased Kabam, disturb Vayu and Agayam. So, disturb the Vadam. So, Kabha Vadam. In our Siddha textbooks, Kabha Vadam and Adi will detect that neuromuscular disorders. Not specific for MS, any neurological disorders will comes under Kapha Vadam. Sorry to Deranged Kapha. Just a few minutes, 3 minutes, can you please sum up your... Yes, last we comes under Uyiranal, that is because I have to conclude that no, so that because all I think mostly Ayurvedic doctors. So I explain such
Pranadi Vaikal like that. Because such Samiranal, Uyiranal, I think, I don't know, is it in Ayurveda textbook? I don't know. But in Siddha textbook, we are more concentrating towards Uyiranal and Samiranal. Both these strategy in our lifestyle as well as our body. In way of treatment, அணுகி வந்த பலவினிக்கும் இறையே ஆச்சு. That is உயிர் அனல். அந்த உயிர் அனல் இல்லாதப்போ உயிர் அனல் இல்ல குறையுதுங்கிறப்போ உயிருக்கு அவ்வளவுதான். It will finish. அந்த பாயிண்ட்ல தான் இறையே ஆச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்படி பார்க்குறப்போ சித்தால உள்ள மிகப்பெரிய மருந்து அகஸ்தியர் குழம்பு. ஃபர்ஸ்ட் அதை கொடுத்து சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உயிர் அனலை சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சச் வேறுபாடு தலைவாறு மிஞ்சினக்கால் மெல்ல மெல்ல பஷ்பம் சென்று வரும் பாரு. மூலிகையில் சேர்ந்த ஓரியல் தாமரை அமுக்குரா தேற்றா நெல்லி இன் சுப்ரீம் மெடிசன் சேராங்குட்டை செமிகார்பஸ் அனகார்டியம் எட்டி ஸ்டிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா. போத் these drugs are more activation in the neural disorders. ஸ்டிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா எட்டியும் தேற்றான் கொட்டையும் மட்டுமே நரம்புகளை வன்மைப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது போகர்ஸ் புத்தகத்தில் இருக்கு. கோரக்கர் புத்தகத்தில் இது ரெண்டு மட்டுமே வச்சு சரிப்படுத்தினதால கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ லாஸ்ட் ஃபைனலாக பெரும் மருந்துகள் சொல்ற சித்தால உள்ள நவபாஷான மருந்துகள். If it is purified well, it will never affect the kidney and other liver functions. If it is not purified well, then will affect the kidney definitely. So நன்கு purify ஆன mercurial arsenic preparation can be used and it is in research for neuromuscular disorders such as Purna Chandrodayam, Ayavira Chandram, Arumugam Chandram, Sandamara Chandram, Findmost, Kalameka, Narayana Chandram as a Padangam, fermentation. So all these medicines are under use for good prognosis and management. Daily usage, we are giving 100 years old neem bark powder. Then Kaliprandai, that is as Vajravalli, Kaliprandai, quadrangularis. It will be mixed with Ulundu Milagi. It will help the muscular activity. Brahminai, so Kaliprandai, 100 years old neem bark, that is Vajravalli and Brahminai combination we are giving in our clinic. Finally, anyway, we don't already direct Latama don't know. Diagnosis is very late for multiple MS and major neurological disorders. So, yoga and pranayamam, yoga mudra and pranayamam will help for the management, not only for the patients, for us also we can do. நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமாக இதாகி இந்த மாதிரி ஒரு டிசார்டர்ஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பட் அவங்களோட பேஷண்ட்டை முதலே சொல்லி இந்த பாட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதை இப்படி சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். எனிவே இந்த டிசீஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். எனிவே பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். வாழ்க வளர்ந்து. Thank you so much, Dr. Pillai, for sharing your observations. Now I request Dr. Vaijayanti to share her views. Shri Gurubhyo Namaha. Good morning, everyone. I would like to thank Heavenly Fuel for providing me with this opportunity to share my limited knowledge on demyelinating disorders. இங்க இருக்கிறவங்கலாம் பார்க்கும்போது தேர் ஆல் ஜாம்பவான்ஸ் இன் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் மிஸ்டர் கத்துக்குட்டி. The more I read about demyelinating disorders, I kind of think I don't know anything, be it Ayurveda or allopathy. So the topic today is clinical challenges faced by Indian practitioners. As you all know, I've been away from the field of Ayurveda for past 15 years. I just came back from Boston 3 years ago. So relatively, I've been practicing in a proper clinical setting only for the past 5 years. During the past 5 years, I've seen 3 demyelinating diseases. All of them 3 different multiple sclerosis cases. The first case was a 36-year-old female. This was unfortunately during the severe COVID lockdown. Her husband happened to be a friend, a colleague of my husband, so it was, and he couldn't find
any physician in a clinic open, so we had a video consult. So as I took a clinical history, she initially had a predisposition to autoimmune diseases. She had a skin condition. So whenever she used to go out, like you can commonly see on the Chennai roads, she'll be all covered up, only her eyes will be seen, like the full gloves and the scarf around the head and everything. So her vitamin D levels were very low. Second thing was she was under undue psychological stress. Somebody said that she was dark skinned or something. So that was causing a lot of stress. The second factor was that. And the third thing, she had read a lot of scientific articles stating that removing gluten and milk from your diet kind of alleviates your skin problems. And for some time being, it kind of worked for her. But unfortunately, what I observed was when she completely went vegan, her gut went for a toss, and she came down with multiple sclerosis symptoms. So she was under a high dose of prednisolone therapy at Ramchandra, and she couldn't tolerate the high dose of corticosteroids well. She started hallucinating, and then she had all psychological symptoms. So her husband was very scared, and what he said to me was he literally carried her in his arms and brought her back. Now, when you hear a clinical history like that, and when you've been away from Ayurveda practice for a long time, you kind of have that nagging self-doubt. Okay, will I be able to handle this case? We have to do justice, right? We don't have to 100% cure it, but we shouldn't worsen the condition. So the first book I referred to was Dr.L.Mahadevan's that big book of clinical practice. So there was like huge information of it. My next call was to Dr. Jayashree Desikacharya, and she advised me on two things, Swarna Bhupati Ras and Brihatvata Chintamani Ras. So this kind of gave me a confidence, and we are, as clinical practitioners, standing on the shoulders of stalwarts like Dr. Mahadevan or Dr. Jayashree or Dr. Pillai Chandra. So we kind of draw inspiration from that, and then I kind of chalked out, after taking a proper Prakriti analysis, her diet and everything. During COVID lockdown, we weren't able to get many medicines even from the Ayurveda clinic, so I kind of had to do a jugaad of her diet and whatever medicines were available. So the three medicines I was able to get. One was, the Sri Ayurveda hospital was kind enough to send their Jeevani syrup. Then I got Marmanadi Kasham, and then Nanolife, Dr. Abhishek Lalla, he was kind enough to send his a gold suspended anti-cancer medicine. But I thought Swarnavasnam being a very important factor in treating such Vatavikaras that would help, and Indukantam Gratam. So these were the medicines to start off with. And to my surprise, her appetite increased, her sleep was normalized, and the weakness in her legs, it kind of went away. And she also had paresthesia of her tongue, and at that time when we attended this COVID seminars, they said that if you use Rasnadi Churnam, put it in a boiling water and try to inhale the fumes, it kind of brings back your taste and smell. And it worked for her, along with Sudopaladi Churnam. I'm like, wow, okay. So if you look at the first... Sorry to intervene, but as a pharmaceutical scientist person, what do you find as promising thing from the contemporary medicines which are available, new medicines, or is there, what are the drawbacks? Just in brief. I wouldn't say any drawbacks. See, if you're going to look at the modern pharmaceutical view, right? Looking at demyelinating disorders, say multiple sclerosis, one of the factors in neuromyelitis optica or demyelinating disorders is aquaporin 4. Okay, it is a water gate channel regulator. It basically regulates the entry of, and it kind of like holds the blood-brain barrier. So in demyelinating disorders, you have a barrier loss. So we say kapakshayam, right? Vata vriddhi caused by deranged pitta, and kapakshayam, the demyelination is kapakshayam. Some people take pranavrata, majjavata. It kind of depends on the clinician's approach.
But when you have a dysregulation of the aquaporin 4 receptors, you have a damage to the blood-brain barrier, and then it kind of like triggers whatever did not enter the brain, it kind of enters, and then, as you all know, the pigmentation or the hyperdense lesions that you see on the is just deposition of your lymphocytes and other factors that occurs, right? So, in that aspect, when you see, there are two drugs that come to my mind. One is ashwagandha. Even in allopathic scientific studies, it has been shown to reverse demyelination. Okay, and the second drug that comes to my mind is Brahmi. Brahmi, even though it doesn't have an effect on aquaporin 4 receptors, it kind of works indirectly on the astrocytes. Even some of the modern medicines that they give for MS, even though they don't act on the aquaporin 4 receptors, they have an effect on the astrocytes, which kind of, and Brahmi is a very good antioxidant too. It decreases the reactive oxygen species and everything, right? And it is also symptomatically, when it comes to spatial and memory, and it is very, very useful. And then one more drug that I kind of saw was Jyotishmati. Jyotishmati was very, very helpful in long-term memory. And the other drugs that we can consider from our own classical text would be Haridra, saffron, Manduka Parni, again Yashti, and if you see, most of them have made their assignments. So, in the current drug development which they are doing, are they using any herbal base or just like Sarpagandha they use for anti-hypertension? See, in allopathy, no. The allopathic approach is entirely different. You either go for, even though they claim it to be neurodegenerative disorders, of late they do come up with neuroprotective agents. They do have one drug which, I don't know the brand name of it, it is Cleatrazine or something, which kind of reverses demyelination. But other than that, the most commonest in use, at least in Chennai, is dimethyl fumarate, which is a methyl ester of fumaric acid. Fumaric acid, as you all know, was used to, it was primarily used in skin disorders in Europe. At least what I find is most drugs that they find useful in psoriasis, they are trying to bring it over for MS here. But fumaric acid, again, it is a skin irritant. Okay. It is a leather softener. So the dimethyl ester always has, the long-term use always has an effect on your liver and kidneys. The second drug that they use is rituximab, which is a CD20 antagonist. What it basically does is it binds to the CD20 on your B cell, and that kind of attracts all the mast cell, which completely destroys the B lymphocytes. When you don't have a B lymphocyte, what is going to present your antigen or antibody to the T cells? So one whole half of your immune system is gone. So my second case was a 64-year-old female who had recurrent UTI. Her only symptom was fecal urination, no burning sensation, nothing. But when I took a history, she was on rituximab. She had no B lymphocytes. So all our Ayurveda drugs, it kind of works with the immune system. So when you have a case like that, when you have your immune system is gone, what do you kind of do? Okay. And the third case in multiple sclerosis would be, there are I suspect it to be an NMO, but she has been diagnosed as a multiple sclerosis. She has anti-aquaporin, she's negative for antibodies for aquaporin 4. Even in multiple sclerosis, you can be positive for it or negative for it. And there's this fine line when it comes to MRI diagnosis. There's a recent, because ALS, MS, NMO, all the demyelinating diseases, they have overlapping symptoms. Even when you look at the lesions in this brain or spinal cord, of late they say that if it's a centralized lesion going from T2 and down in one continuous, it's going to be neuromyelitis optica, which has a very bad prognosis. If it's MS, your subPL, your deposition or lesions is on the periphery of it, in the subPL area, just below the PR matter, touching close. So as experienced neurologists get konja kashtam. So when we look at these things as Ayurveda physician, how do we take it from here? That's my challenge. Yeah, point taken, Dr. Mahadevan. Thanks for your inputs. So let's move on to Dr. Shivakumar. Can you share your thoughts, sir?
morning all. First of all, it's the most blessed day for me because the first time I'm sharing the stage with my Guru, Dr.L.Mahadevan. So I'm walking in his paths, and today I'm blessed to be here in front of you all along with my Guru. With that, I've seen some patients under Dr. Mahadevan, and in my clinical practice with my dad, I've seen some patients. In fact, I've treated about 7 patients of GB and MS together, and 1 patient of BCS, concentric sclerosis. We had 1 patient of GB who got complete recovery, and again, the challenge there is whether it is a spontaneous recovery because GB usually recovers after a certain time, or is it because of our treatment. The patient was referred to by our beloved friend Dr. Sri Krishna. Hope you remember. Yes. So he is completely normal after 6 months of the treatment. We used the same usual protocol that we follow from Dr. Mahadevan's Gurukulam. So we gave Vastis and Swarna Prayogams. So the patient recovered well. But as discussed by Dr. Jayanti, there were urinary incontinence that alone was still there because he is already aged and he had prostate issues. So that got delay in response. But finally he was somehow able to cope up and he came out of it. So that is 1 patient that I treated in GB which had a good prognosis and the patient completely recovered. Then 1 patient of concentric sclerosis. I'm speaking about my challenges. So this is one of the patient who had apparently normal. She went for a bath. When she came out, she was not in her sense. So she was immediately admitted to the hospital. The next day, MRI revealed that there is a onion peel patch, which is a typical seen in BCS. And she was given immunoglobulins, steroids and all such things, but she was in coma and she was in ICU for next 6 months. And next 3rd day, she had 6 patches. And probably 7th day or 6th day, she had 9 patches on her brain. And she has recovered, which means that she is bedridden for the past 13 years. I was given the chance to treat her only after when she came out of ICU, but didn't work out. The treatments that I tried to follow didn't work out. Probably the lesions became too old for us to recover. So that is another thing. Then I had a patient, she is still with me in contact. She is a medical student. She is a patient of MS. So she was with the treatment interferons. She was frequently taking interferons. Whenever she gets weakness and tingling sensations and loss of balance, she used to take interferon treatment and then come out. And of late, her interferon frequency increased. So that is when she thought of taking other solutions, and she came to me. And I started treating her, and for the next 6 to 8 months, she was without interferons, only with Ayurvedic treatments, and she was completely well. She never had any symptoms, but then she got married, she left town, and again she got the symptoms, and she had to go for interferons because she is not in town. So the challenge here was, the patient was fine, the treatment was fine, but continuation of treatment, because the treatment may need a long time. So the continuation of treatment didn't happen in her case. So these were the challenges that I faced in my clinical practice. And as discussed by Dr. Jayanti, I also see from my Guru's teaching, I also see this to be more sort of a Majjagata Dhatu Pakam. So that is how, when we see, we can treat this kind of disorders where demyelination is prominent. So one thing I thought is, we always speak on prevention. So that is one aspect where we can stress more,
because of late we are able to see the cases are rising in demyelination, and when it comes to prevention, we always say about our own dinacharya, ritucharya, and more than that, we have something called as Nitya Prayogam, Nitya Rasayanas. So I think these things will help to prevent such disorders and keep ourselves healthy. So in Nitya Rasayanas also, I feel Gridam, basic Gridam that we include in our dietary support, that will help us, because in Ashtanga Hridayam, in Matra Shitiyam, we have references of Nitya Rasayanas where Gridam is also explained and Jivanti is being explained as discussed by Dr. Vajayanti. So I feel that these medicines or these drugs, rather than in a Nitya Prayogam status, will be helping us to prevent such diseases, and we are not sure how far we are going to know that we are going to get this or not. So that is again a challenge here. Probably Prakriti analysis may help us to see if we are prone to such kind of diseases. So we always say that because certain Prakritis are prone to certain disorders. So in that way, probably we can initially find out that these people are prone not only to demyelination with such kind of disorders of Vata predominance. So we may advise them for Nitya Vata Shamana measures, and we can prevent not only demyelination with such other disorders. So these are my humble opinions, and I am eagerly waiting for our Dr. Mahadevan's speech on all these doubts and clarifications. With that little info and input from my side, let me hand over the mic to Dr. Mahadevan sir. Thank you very much. It was very interesting to hear your practical experience, Dr. Shivakumar, and it has opened the gates for a very healthy presentation and discussions further regarding the topic. Now I hand over the mic to Dr. Mahadevan to summarize the panel discussion. பெரியவர்களுக்கு வணக்கம். அதாவது ஒரு ரோகம் வாத பிராதான்யமாகவோ பித்த பிராதான்யமாகவோ கஃப பிராதான்யமாகவோ இருக்கலாம். சில ரோகங்கள் கூடலிங்க அவ்யக்தமா இருக்கலாம், ஹைப்பர் டென்ஷன். அதுக்கு நம்ம we are giving sarpaganda. What is the rationale? There is no rationale. We give sarpaganda to hypertension. It is a Godalinga Avyakta Gadi found out in the clinic by sphygmomanometer. If it is not there, we would have missed it. Because Prasanna Atmendriya Managa is there. And another Nergan. What to do? This is our approach. Cardo stop, cardo vina, approach. Sugar 220. Nisha Katakadi, Diabican, Katakadi, Kudukaradu approach. இது சரியா? அப்படின்னா பகுத்ரவ கஃபம், பகு அபத்த மேதஸ், அபரிபக்வ தாது, தாது சைதில்யம், கிளேத விருத்தி, அபிஷந்தி ஹேது, விகார விகாத பாவா பாவ பிரதிவிசேஷ அபிநிர்வருத்தி பவந்தி ஹேது இத்யுக்தः. இது சர்வ விகாராணாம். எல்லாம் பேசவே வேண்டாமே, நேரடியா இதுக்கு இது மருந்து அடிச்சுட்டு போயிடும். இந்த மருந்து அதுக்கு நல்லா கேட்கும். இவர் சொன்னார், 2-3 பாயிண்ட் இவர்கிட்ட இருந்து வருவோம். மஜ்ஜா தாது பாதம் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த தாதுக்கள்ல 7 விதமான துஷ்டி உருவாகிறது. தாது விருத்தி, தாது க்ஷயம், தாது பாகம், தாது துஷ்டி, தாது சைதில்யம், தாது அசமகத்துவம், தாது அஸ்திரத்துவம். இப்போ தாது விருத்தி, ஒபேசிட்டி, தாது விருத்தி, ஸ்தௌல்யம். தாது க்ஷயம், அதிவியவாயினே வியாபி க்ஷீணே ரேதஸ்யனந்தராகா க்ஷீயந்தே தாதவகா சர்வே ததா சுஷ்யதி மாணவகா. பட்டை மரம் போலாகும் வெட்டை மேகம்.
சித்தால சொல்ற இந்த க்ஷயம் நலிந்து போதல். அடுத்தது துஷ்டி, விருத்திக்ஷய விருத்திக்ஷயாத்மகாக மாறி மாறி வர்றது. இந்த மாறி மாறி வர்றது கிரகணி. இதுல ரெமிஷன் அண்ட் ரிலாப்ஸ் நம்ம சொல்றோமே, இந்த ரெமிஷன் அண்ட் ரிலாப்ஸ் சொல்லக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் லீனாவஸ்தை, the leenavastha is significantly present. Doshas will be vitiated and they will be hidden in the dhadus. When the suitable circumstances come, they get provoked and they produce a disease. Vishamajwaram, apasmaram, masurika, not masurika, Vishamajwaram, apasmaram, tamakasvasa, akshevadam. These conditions where leenavastha is predominant. Apravarti and adipravarti spontaneously vary. Wherever this uncertainty is there, certainly there is Bharangi. Starting from Vishamajwaram, starting from Bharangiyadi Gudam Tamakasvasam, starting from Raktagulmam, the Bharangi and Vishnu Krandi, we have to go to take the Jwara Chikitsa. In Jwara Chikitsa is very significant for any diseases, newer diseases, because Amavastha, Paschyamanavastha, Pakvavastha, Uttanavastha, Gambhiravastha, Asugariavastha, Chiragariavastha, Andarvegavastha, Bahirvegavastha, Asugariavastha, Chiragariavastha, Prakritiavastha, Prakritiavastha, Paragridavastha, Vaikridavastha, Chayaprabhava Prasannavastha, Leenavastha. All the 14 to 16 avasthas are told in one disease called Jwaram. So, Dadagada Jwaram is the first step that we have to take in treating. Dosha Pakam is health. Dadu Pakam is ill health. Dadu Pakam happens. Dadu Pakam happened where? In Jwaram itself. Dadagada Jwaram. Then the next disease. Pittam Vidaktam Sogunaihi Vidagatyasu Sonidam. Dadapakam, ITP. That is why the drugs of cancer go hand in hand with rheumatology. The immunosuppressives, the infliximab, TNF alpha inhibitors, all these things go hand in hand. Then after this, you have other Dada Dushtis, Dada Asamagatvam, Sofam, Dada Astiratvam, Gunmadam. That doesn't come into this scenario. So, a disease, this disease comes in woman. Prayasaga Sugumarinam. According to Harita Samhita, women are Pitta Prakritis. The age of onset is 20 to 40. Our life goes like this. Astihi, Jayade, Vardade, Viparinamade, Upashiyade, Nasyade. Kafam, Kafapittam, Pittam, Pittavadam, Vadam, death. It is Kalamaranam. Egotram Mrittigu Sadam Madharavanaha Pradakshade Ratra Kala Samyukta Aganda Vagasmrada, அது அகால. ரோட்ல போறான், மரம் விழுறது, செத்து போறான், அது இங்க கிடையாது. இது நான் சொல்றது சீரா வாழ்ந்து இயற்கையில மரிக்கிறது. இது அகால மரணத்தை உண்டாகக்கூடிய ஒரு ரோகத்துக்கு அதுக்கு அப்ரோச் என்னங்கிறது இந்திரியோபக்கிரமத்தில் இருக்கு. இப்ப இதுல இந்த பித்தம் பித்தவாதம்ங்கிற ஸ்டேஜில் தான் நம்மளுடைய இந்த ப்ரிவாலன்ஸ் மெயினா வருது. 60 வயசுக்கு மேல கில்லன்பேரி சிண்ட்ரோம் வரும். குழந்தைக்கு சாக்கோட் மேரிஸ் டூத் டிசீஸ், ஹெரிடிட்டரி சென்சிட்டிவ் நியூராலஜியா வரும், நியூரோபதி வரும். ஆனா அந்த 20 to 40 இந்த பெண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பித்த காலத்துல இது வருது. அது காலம். சரி, வரப்பட்ட நோய் எப்பேற்பட்ட நோய்? கபம் குறைந்து வாத பித்தம் கூடுற நோய். வாத பித்தோத்தரே கபே மந்தே. எங்க வருது? கிருதம். இவர் சொன்னார், கிருதம் ஒரு நித்திய ரசாயனம், ஆச்சாரிய ரசாயனம் சரகம் சொல்லும் பொழுது நித்தியம் க்ஷீர கிருதாபியாசகா எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல கிருதம்ங்கிறது புத்திக்கு, க்ஷீரம்ங்கிறது உடம்பு, நெய்ங்கிறது மஸ்துலுங்க சதுசம் கிருதம். அதுக்கு திரவிய சாமானியம்னு பேர்.
திரவிய சாமானியம், குணசாமானியம், கர்ம சாமானியம். இந்த மஸ்துலுங்க சதிருஷம் கிருதம். அது ஏன் இந்த கிருதத்துக்கும் மூளைக்கும் கிரே மேட்டர், ஒயிட் மேட்டர், மைலின் ஷீட் இதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ்னா, இப்ப சொல்றேன், anything which is fat soluble alone will cross blood brain barrier. நம்முடைய அபஸ்மாரம், உன்மாதம், அதத்வாபினிவேசம், பூத கிரகம், பால கிரகம் 5 ரோகங்களை எடுத்து பார்த்தா இந்த 5 ரோகங்கள்லயும் கஷாய கல்பனை கிடையாது. கஷாயங்கிற வார்த்தைக்கு கானா காயம், க்ஷானா அழிவு, யானா ரோகம். ரோகம் என்பதை அழிப்பது, உடலில் இரும் ரோகத்தை அழிப்பது, அது கஷாயங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம். இந்த 5 மனோரோகங்கள்லையும் 23 மொத்தம் 23 எந்த குஷ்டத்துல 17 தான், இதுல 23. சாரஸ்வதம், மகாசாரஸ்வதம், அஷ்டாதச கூஷ்மாண்டம், சேதசம், மகாசேதசம், பிரம்மி இங்கு சௌபரச்சலாதி, லசுனாதி, பஞ்சகவ்யம், மகாபஞ்சகவ்யம், கல்யாணகம், மகாகல்யாணம், அதக்ஷீர அபயாவயோஷ பாடவுக்குரு சிக்ரு சைந்தவம், சித்தம், சாரஸ்வதம், சர்ப்பி, மகாசாரஸ்வதம் எல்லாம் இதுலதான். ஒரு கஷாயத்தை கூட இந்த ரோகத்துல ஆச்சாரியன்னு சொல்லலை. மனோரோகத்துக்கு கஷாயமே 14ஆம் நூற்றாண்டுலதான் வருது, பிரம்மி திராட்சாதி. அது வரைக்கும் இது இல்லை. அதனால இவர் சொன்னது உத்தமமான ஒரு பாயிண்ட். இதுதான் அந்த அம்மா சொன்னது மேத்திய ரசாயனத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். மேத்தியம் அப்படின்னு சொன்னாலே கிருத்தியம், மேத்தியம், சரகத்துல எல்லாம் பிரபாவஜன்ய கணங்கள் தான். அதுல பல விவாதங்கள் இருக்கு. தீபனிய கணம் இருக்கு, பாஜனியம் இல்ல, பிரமத்துக்கு கணம் இல்ல, நித்ரைக்கு கணம் இல்ல. ஏன் சரகர் இந்த கணங்களை சொல்லலாம்னா, நாங்க அடிச்சுப்போம், சண்டை போட்டுப்போம், கடைசி சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவோம். கேள்வி அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த கேள்வி வச்சுட்டு நாங்க போயிடுவோம். காலேஜில் நடந்து நானும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுல இந்த மேத்தியம்ங்கிறதுல வாதசமனம் மேத்தியம், பித்தசமனம் மேத்தியம், கபசமனம் மேத்தியம் இருக்கு. இப்ப திருஃபலா இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுல வாதசமனம் சக்ஷுஷ்யம், மேக்குலர் டீஜெனரேஷன், தானிக்காய் ப்ரூவ் ஆயாச்சு. பித்தசமனம் சக்ஷுஷ்யம், ஆமலகி, டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி ப்ரூவ் ஆயாச்சு. கபசமனம் சக்ஷுஷ்யம், ஹரிதகி, குளுக்கோமா வித் புனர்ணவா, முருங்கை ப்ரூவ் ஆயாச்சு. மூன்றுமே கண்ணுக்கு கேட்பதனால சக்ஷுஷ்யம். இப்ப வாதசமனம் சக்ஷுஷ்யம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அல்ஷிமெண்ட்ஸ், நெய், பால், அதிமதுரம், பூர்ணச்சந்திரோதயம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், மேத்திய திரவியங்கள் எல்லாம் கசப்பு சுவையில தான் சொல்லியிருக்கு, இனிப்புல அல்ல. திக்த ஸ்கந்தத்துல தான் மேத்தியம்ங்கிற வரியே வரது சங்கரகத்துல. இப்போ பித்த சமனம் மேத்தியம், மல்டி இன்ஃபார்ட் டெமென்ஷியா, அங்கதான் மண்டூகபரணி, சரஸ்வதி, பிரம்மி, குடுஜி. அடுத்தது கபசமனம் மேத்தியம், அத்திரோஸ்க்ளரோட்டிக் டெமென்ஷியா, லூவி பாடி டெமென்ஷியான்னு சொல்லுவோம். பார்க்கின்சன் லூவி பாடி காம்ப்ளெக்ஸ். அதுலதான் சங்கபுஷ்பி, ஜோதிஷ்மதி, வசம்பு, ருத்ராட்சம், சர்ஷபதைலம் இதெல்லாம் வரும். எல்லாம் கடுரசம் மேத்தியம். மேத்திய திரவியங்கள் இதுல பிரயோஜனப்படும். அசச் காக்னிஷன் பாதிப்பு வரலாம் பெரிய அளவு. இப்ப நமக்கு ஓபியில ஒரு கேஸ் வருது, மல்டிபிள். இப்ப நம்ம ஆயுர்வேத டாக்டர் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு ரிப்போர்ட்ல ஒண்ணு எழுதிட்டாங்கன்னா அதை நம்புறது, அதை நம்ப கூடாது. ரிப்போர்ட்டை பார்க்கவே கூடாது. என் கூட ஓபியில இருக்கப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும், நாங்க அதை பார்க்கறது இல்லை. நாங்க கண்டுபிடிச்சு எழுதி கணக்கு போட்டு எழுதி, டயக்னோசிஸ் இஸ் அனாட்டமி பிளஸ் காமன் சென்ஸ், நியூரோ டயக்னோசிஸ். ஒழுங்கா இது படிச்சு பார்த்து கணக்கு போட்டுட்டு கடைசி தான் இது பார்க்கலாம். இதுல தப்பு வரலாம். இது நிழல் தானே, நோயாளி சொல்றது தானே நிஜம். நிழலும் நிஜமும் பொருந்தனமே. பொருந்தாம அதை சொல்லிட்டு உடனே நம்ம பார்த்து இப்ப இது சொல்லிட்டோம்னா உடனே டிமைலினேஷனுக்கு இது நல்லது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சயின்ஸ் இருக்கு. அவஸ்தாம் பிராப்பிய நிர்திஷ்டம் புஷ்டினம் வஸ்தி கர்மச்ச. ஒரு அவஸ்தை இருக்குன்னா புஷ்டத்துல வஸ்தி கொடுக்கலாம். வஸ்தி இருக்கே, பஞ்சதிக்த வஸ்தி இருக்கே, சித்திஸ்தானத்துல வஸ்தி இருக்கே. கிட்னி டிசீஸுக்கு வஸ்தி கொடுக்குறாங்க. கிட்னி டிசீஸுக்கும் வஸ்திக்கும் அப்துல் காதருக்கு அமாவாசைக்கு என்ன சம்பந்தம்? கிட்னி டிசீஸுக்கும் வஸ்திக்கு என்ன சம்பந்தம்? சரக சம்ஹிதா சித்திஸ்தானம் 10th சாப்டர் சக்கரபாணி வியாக்கியானத்துல ரூட்ச வஸ்தி இருக்கு.
ஸ்டடியே நடந்திருக்கு. மல சஞ்சயகரம்னு நம்ம சிஷ்ய தான் பண்ணினோம். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ரோகம் வருது அப்படின்னா இதுல பல கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஒண்ணு, வாத பித்த விருத்தி கபக்ஷயம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட், அந்த கான்செப்டும் அப்ளை ஆகும். மேத்திய ரசாயனம், அஸ்வகந்தா, அடாப்டோஜெனிக் ட்ரக்ஸ், அதுவும் அப்ளை ஆகும். இவன் சொன்னப்பட்ட வஸ்தி, சொர்ண பிரயோகங்கள், அதுவும் அப்ளை ஆகும். இந்த பீபத்சமான மருந்துகள், நவபாஷானம், அது போன்ற பெரிய மருந்துகள் எல்லாம் பெரிய அல்ப மாத்திரே உபயோகித்வா அரிசே அப்பிரசங்கதா க்ஷிப்ரம் ஆரோக்கியதாயித்வா, அது கவனமா இருந்து கவனமா தெரிஞ்சவா இவ மாதிரி கொடுக்கும்போது அதுவும் பலன் தரும். ஆனா சாமான்யமா ஒரு மனிதன் ஒரு கரிக்குலத்துல படிச்சு வெளியில வரான்னா அவன் மிஸ்டிக்கல் திங்ஸ் பின்னாடி போக முடியாது. he need a concept and guidance for diagnosis and treatment protocol. இது மெத்த இதை கையை பிடிச்சு கொண்டு போய் இது டிஸ்காய்டு லூப்பஸ், இதுதான் புண்டரீக குஷ்டம், இது நீ சொல்லப்பட்ட கபாலம் அல்ல, இது cutaneous manifestation of a systemic disease. This doesn't belong to dermatological spectrum of disorders. காட்டி கொடுக்க ஒரு ஆள் இல்லாத வரைக்கும் அவன் தப்பு பண்ணுவான். நான் படிச்ச காலேஜில எல்லாம் அவன் கட்டவனாலெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அங்க நல்ல ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க, பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க வாய்ப்பு கிடையாது. நான் அங்க இருந்து திருவாரூர் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா அங்க எல்லாம் வசதியெல்லாம் பிறந்தவொடனே செய்வாங்க, நமக்கு ஒன்றும் செய்ய தெரியாது. அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு படிச்சு, அப்புறம் தினமும் படிச்சு, அப்புறம் எம்டி முடிச்சு பிஹெச்டி அதுக்கு படிச்சு, அப்புறம் டெய்லியே இன்னைக்கு காலையில் கூட நான் எழுந்து படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். அவங்கெல்லாம் தூங்கிட்டு தான் இருந்தான். படிச்சு 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 நம்ம தப்ப கரெக்ட் பண்ணி, ஏன்னா எப்போதுமே எவ்வளவு படிச்சாலும் தெரிஞ்சது கொஞ்சமாகவும் தெரியாதது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாகவும் ஆயிட்டு வருதுன்னு மெடிசன்ல. அது ரொம்ப கஷ்டம். நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசீசஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். நான் 7 லட்சம் கேஸ் பார்த்தாச்சு, 25 வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்றேன். கண்டுபிடிச்சிருவேன். கண்டுபிடிச்சு கிளாஸ் பிரமாதமா எடுத்துருவேன். மருந்து கேட்க உண்மையிலே கேட்காது. எம்என்டி மருந்து இல்லை, ஏமயோட்ராபிக் லேட்டரல் ஸ்க்ளரோசிஸ் இல்லை, செரிபெல்லார் அட்டாக்சியா இல்லை, லூவி பாடி டிமென்ஷியா இல்லை, ஷை டிராகர் சிண்ட்ரோம் இல்லை, வில்சன்ஸ் டிசீஸ் சிரமம், எனி ஹண்டிங்டன்ஸ் கொரியா கஷ்டம், டிஸ்டோனியாஸ் கஷ்டம். அதனால இது சிரமமான ரோகங்கள். உனக்கும் சிரமம், எனக்கும் சிரமம். 1-2 கேஸு குணமாற நான் ஒரு 25 வருஷத்துல ஒரு 60 MS ட்ரீட் பண்ணிருப்பேன். இந்த 60 MSல என்னன்னா ஆயுர்வேதமும் அலோபதியும் சேர்த்து அடிச்சவனும் உண்டு. இது எதுல குணமாச்சு, எதுல இதை விடுறதுக்கு அவனுக்கு பயம், அதை விடுறதுக்கு அவன் அம்மாவுக்கு பயம். அப்பாவுக்கு ஆயுர்வேதம் பிடிக்கும், அவர் நீ இதை சுகந்தானம் கொடுத்துக்கோ, பிரம்மரசாயனம் கொடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவார். அவன் நீ ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் சப்குட்டேனியஸ் போட்டுக்கோன்னு அவர் சொல்லுவார். இப்படி போன கேஸுகள் உண்டு. கிராமத்தில் உள்ள கேஸுகள் நான் மட்டும் ட்ரீட் பண்ணினது உண்டு. அதை பத்தி தான் நான் பேச போறேன். ஆயுர்வேதம் மட்டும். இதெல்லாம யோகா, பிராணாயாமம், தெய்வ பாசரய சிகிச்சா, மந்திரங்கள் எங்கேயாவது எப்படியாவது குணமாகாதா அப்படிங்கிற ஆதங்கத்துல அங்கேயும் இங்கேயும் போய் சில படிச்ச குவாக்ஸ் படிக்காத குவாக்ஸ் கையில விழுந்து எண்ணெயை போட்டு தடவி உருட்டி எடுத்து அந்த கிழி இந்த கிழி எல்லாம் போட்டு இந்த நவரக்கிழி இந்த குழிச்சல் எல்லாம் ஆக்சுவலி கெடுதல் தான் பண்ணும். They do harm. தாதுல இருக்கிற ஆமத்தை நீ மாத்தாத வரைக்கும் these fellows need 6 to 7 months of rukshana, ஆமபாச்சனா, அனுலோமனா, ஆவரணகன சிகிச்சா, ஜொரகர சிகிச்சா for a period of 8 months. அதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ண போறேன். It's a very, very long talk I have prepared. Contextually I will talk. So, வைஜெயந்தி அம்மா, என்னுடைய அக்கா சிலை சந்திரா, என்னுடைய குழந்தை சிவகுமார் எல்லாம் நல்லா பேசினாங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும்
பார்க்கறதுக்கு மோடி மாதிரி ட்ரெஸ். அதனால நல்ல பையன், படிக்கிற காலத்திலே துடிப்பா இருப்பான். இவ்வளவு ரொம்ப வெரி பிரில்லியன்ட் லேடி. இந்த அம்மா மருந்து செய்யறதுலயும் இந்த அம்மாவுக்கு நிறைய கைப்புண்ணியம், குழந்தை இல்லாதவங்க ட்ரீட் பண்றதுல. அந்த மாதிரி எல்லாரும் கூட உட்கார அமர்ந்ததுல எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஆடியன்ஸா இருக்கிறவங்களையும் பெரியவங்கள்லாம் இருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ், பெரிய கிளினிஷியன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நான் இங்க உட்காண்டதுனால, இந்த ஸ்தானத்துல உட்காண்டதுனால நான் தலைவர் ஆயிட்டேன். அதனால அவங்க கூட விடதான் தலைவா என்ன அர்த்தம், ஆட்டம் க்ளோஸ். அதனால காப்பியை குடிச்சிட்டு நம்ம செஷனை தொடங்குவோம். Thank you so much for presenting us the reality of the problem. Not only the medicine, even reality is thicker as well for us. Anyway, so we all go for a short tea break, and we'll come back for the important presentation by Dr. Mahadevan about the subject. We'll gather in another 15 minutes. So Dr.L.Mahadevan doesn't need any formal introduction, but we can say in just one line about Dr. Mahadevan, as students and as practitioners of Ayurveda, that he is the only person to have initiated clinical appetite in all of us, at least for the last 2 generations of Ayurveda practitioners from 1995 to 2000. So that is enough for us to be indebted to him. Sir, please take over the stage and start your class on multiple sclerosis. I will cover most of the things what I have seen last 25 years of practice. So, overview of the disease, history, epidemiology, types, signs and symptoms, factors causing the disease, diagnosis, treatment, conclusions. MS is predominantly a white matter disease and a neurodegenerative autoimmune disorder of the nervous system that includes brain, spinal cord and nerves. Anatomical descriptions of certain organs are not very well available in the text. For example, lungs. A little reference only is available. Brain. Only little is available. In yoga, some chakra level and all things are available. Kidney, they have attributed the function of urinary excretion to bladder. Bladder is a Vada Pradanya Sadhya Pranagara Marma. Hridayam is a Pitta Pradanya Sadhya Pranagara Marma. Shiras is a Kapha Pradanya Sadhya Pranagara Marma. Trimarmiya Siddhi. There are only few references. Medo Vahanam Srodasam Vrikkau Moolam. It's a reference. Panchadasa Poshtangani Vrikkau. There is a reference. Only Dalgana says Vrikkau Dho Ekaka Vama Parshvastitaha Dvidiyaha Dakshina Parshvastitaha. From the 9th century onwards, the references we are able to get. That too because we read modern medicine. We go to the text and find whether references are available. Now, from my experience, I feel the prefrontal lobe is more Vata dominant, occipital is Pitta dominant, temporoparietal is Kapha dominant.
degenerative diseases, of course, Avaranam, Dhadukshayam, that concept is documented. Scattered references are available here and there, which is an academic work actually. If you go to Jamnagar and other certain institutes, Mula Siddhanta department, one fellow has done a huge work about Snayu. He got some 700 verses about Snayu, types of Mutra Gathas. But in the treatment, direct treatment for one type of Mutra Gatha is not available. It's not available. Actually, cardiology, we have medicines for many conditions. Neurology, we diagnose well, and medicines are not available in established neurodegenerative diseases. Grey matter, white matter. Grey matter contains cell bodies, dendrites, axon terminals, nerve synapses. White matter is made up of axons which connect different parts of grey matter to each other. If you study the method of assessment of improvement based on international standard criteria, you will feel many of the improvement what we say are very subjective and not objective in nature. For example, a man with stroke, he lifts the hand with proximal muscles without no improvement in the finer movements. Whether it is spontaneous improvement or the improvement due to drug, the debate will come. I had an opportunity to work with, study with a neurologist, a DM qualified neurologist. He sits there, I sit in front of him, and we used to practice. He was interested in Ayurveda. At last he became almost an Ayurvedic physician. Partially, I became a modern physician. So mutually it happened like that. There was a thrill in diagnosis. Myelinating disease. Myelin protective covering is destroyed, leaving multiple areas of scar tissue sclerosis. Occurrence is 20 to 40. Multiple sclerosis, I was talking with Dr. Pichmani, a great pancreatologist from America. He told until 200 years before this pancreas was not known. Udagavahanam srodasam thalur moolam klomascha. Paattananga. Kavana already enna ragannu kandupidikannu Udagavahanam srodasam thalur palate nu translate pannirukka. I corrected it into salivary glands, because it has some relationship with water balance in the body. So, clomum, pancreas, kori potru. The earliest description was recorded in Holland. Adukapura 19th century la indha madiri oru case irundha, they have diagnosed. Women more common. Padaraktam also. Prayashaga Sukumarinam. The Joram to Vadaraktam, the way of unfolding, is phenomenal. In the 6 gunams, 6 gunas make up everything.
The 6 gunas are converted into Shatvida Upakrama. Among that 2 gunas, Shikam, Ushnam, woman and men. Lankana Brahmaniya. Shida Snigdam, Anagnayam is Jura. Hemantarutu. Ushna Tikshnam, Vichurnitam, Dhadupakam is Vadaraktam. Vadaraktam is the last chapter. After Vadarakta, there is no disease in Ayurveda. Vadaraktam is whole and complete manifestation of the disease pathology. Mamsakodam, Vidurnitam, Damani, Anguli, Sandhinam, Sankocham, Arbudaha. Arbudam. It's told in Vadarakta Upadrava. That's why I told treatment of rheumatology and oncology go hand in hand. Labho chapter over. Hemantam, Sishiram, Vasantam, Grishmam, Varsham, Sharad. Hemantam, Jara, Pushna Tishnam, Pushna Snigdam, Raktavitam. Autumn is also after any viral fever, diarrhea comes, platelets come down. Jaram, Jaradi Saram, Raktavitam. Last Ushna Tishnam. The Ushna Tishnam, it's over, chapter is over. And next one, Labhopayogi Shastana, Doshadinam Rasayanam is not told. Rasadinam. Rasayanam. Rasayanam is told. So, Vadarakta, Vada is vitiated by its Nidana. Rakta is vitiated by Katu Amla Lavana Ushna Vidahi Agaras. Vada Chalaguna. Rakta Saraguna. Travel. Go to Sandhi. Sleshma Darakala. Kudam. Zigzag nature. Dosha Samurchana happen. Snigdakshaya. Ruksha Vritti. Ruksham predominates osteoarthrosis. Vidahi predominates autoimmunity. This is the pathology. This happened nowadays. What happened? I am guiding 5 PG students. I am an official guide for PhD students by Kerala University. These students, what do they do? No? They study pancreatitis. The pancreatitis they put Kavai Gunya, Kuvai Gunya, Matadu Marcella, whatever Samprati Uddai. Allopathy vechittu appadiye reverse adikadhu. Appadi aayittam nama. Nanum cheta disease is insidious, gradual, vague symptoms, intermittently. Post-viral demyelination, post-viral motor neuropathy, they recover very fast. Post-viral demyelination, they recover fast. Transverse myelitis also recover fast by Urustamba protocol. What is Urustamba? We have to describe it. The cause is not known. Immunological reaction, viral reaction. Urustambam. Yeah. The Urustambam called weakness. There is a weakness in legs. There is spontaneous recovery. He is advised to swim against the current of water. He is advised to swim means the power is not 0. The power is 3 plus. 0, 1, 2, 3, there is spontaneous recovery. Snegadi kriyas contraindicated. In any paraplegia, 2 things they would have documented. 1, erectile dysfunction, no reference available. 2, bladder incontinence, no reference available. No reference available. But headache available. Vomiting available. Fever available. Some intracranial irritation or patchy demyelination or a patchy arachnoiditis, sparing the S1 segment. With spontaneous recovery because he crossed with 3 plus, man with 0 power, you will not ask him to swim. Isn't it? Posterior column is involved. He feels the leg as if covered by a wet cloth. So, Urustambam is a demyelinating patchy arachnoiditis with spontaneous recovery producing sparing S1 segment of the cord. Because
Bladder is not at all told. Kaphavada Gritrasi. Not even a single feature about pain is told. It is a systemic. Vada Pradhane Gritrasi, Kazhiku Madhiri Nadapan, Kamala Rundu Sira Kantaraya, these things. In Vada Kafajam, no, that's nothing. So, Urustamam is an example. In 81 Vada Vigaras, 29 diseases are neurological. One is pulmonology, one is endocrinology, 29 are neurology. That means neurological diseases prevalence is very high even during the period of Charaga. 29 diseases among 80. Neurology. Genetic factors. Patient, whether you tell it is genetic, is not bothered. Smoking. Smoking is Tikta Kadu Rasa, Kashaya Anurasa, Ushna Virya, Kadu Vibhaga, Vada Pitta Varatana, Kaphasamana, Ojonasana is equal to cigarette. Sclerosis, relapsing and remission. This is our Padam. This is a Konamachi, Konamachi. And the primary progressive type of 30% நமக்கு relief கிடைக்கும். இந்த ரெண்டும் நம்ம பார்க்கல பார்த்தாலும் மிஸ் பண்ணிடுவோம். யாராவது ஸ்ரீ சித்திர திருநாள் hospital like hospital should find it and send it to us, then only we will know. Progressive, relapsing, difficult to find on OPD. Secondary progressive, very difficult. 80% first one, 20% the second one DC. Relapsing and remission. 80% of the cases defined clinical exacerbation, Lina Avastha, Bhutva, that is why Vadarakta Chikitsa is also useful in some Avasthas. Avastha, Vikriti Parampara hi eva Paramartito Rogaha. The Vikriti Parampara has to be understood. And treatment, there is no fixed treatment. Treatment very for an individual. Two persons with MS, the presentation is different. So we cannot say Barangi is effective or this is effective like that. It is not effective. It's not like paracetamol. It's not like paracetamol. And we tell Prakriti, he is doing research in Prakriti, my beloved friend, my Sishya. They are doing great work. If it comes, it is going to be a big thing. But I asked Prakriti, where do we assess Prakriti? In Corona, we had one ward treatment of Corona. Not even a single case of Corona I assessed Prakriti. It is Kaphavada Vikriti. We give Patya Kusumbaradi, Trigadu Sudarsana. Yengapa Prakriti Patham. Who is the Yamataning Prakriti Patham? We didn't, except one or two Vaidyas would have seen. All of them were doing Vikriti only. Prakriti was not seen, but we must see. You told, Prakriti, which Prakriti, the prevalence is high. That is our mistake, we have to correct it. Followed by complete, incomplete remission, during which the person fully or partially recovers from the deficits acquired during relapse. 10 to 20% of the individuals with MS are diagnosed with primary progressive MS. That 80 plus 20. Other types are rare. No two people have exactly same symptom. Sometimes the problem will just happen one time and it will never return. This is post-infective motor neuropathy, will mimic. Here Ruksha Chikitsa, Avarana Chikitsa, Thaila Snegavana. From this treatment I understood. Previously I was doing Pidichal and Navarakidi. In long-term assessment, they do no harm, no good. Gandharvastadi, Vaishvanaram, Rasuna Rasayanam, Utvartanam, Gomutravasti, Chitraka Rasayanam, Sapipaligam, Sayavam, Sagulattam, Sanagaram, Supam, Tailas Negavanam, Yusha Anubanam. Only these things are needed. Other things are marketed. Who will do Navarakri in the hot place? CNS, fatigue, cognitive impairment, depression, unstable mood. You see Charaga,
First he 80 Vada Vigaras, he talks about Nagavedam, Nagam is Achetanam. And he is talking, and the last one is Anavastita Chittattvam. He comes to the Chitta. Starting from Achetana to Chedana. The way of unfolding of diseases in Charaka is phenomenal. It's not ordinary. Nystagmus, optic neuritis, diplopia, dysarthria. An ordinary man talks 60 words per minute. The Vada Prakriti will talk about 80 words per minute. Constipation of thoughts and diarrhea of words. Pitta, the volume will be high, 50 per minute. Kapham will talk only 30 words per minute. Hello. Paresthesia, weakness, spasms, ataxia, inability to walk in straight line. Dorsiflexed walking, plantar walking, pull sign, bowel incontinence, constipation, diarrhea, clinically isolated syndromes, demyelinating symptoms, isolated, 24 like TIA and RIND, reversible ischemic neurological deficit. Cerebrum. You see the Kasa Chikitsa, Swasa Chikitsa, Mahaswasam, Chinna Swasam, Tamaka Swasam, Pradamaka Swasam, Chudra Swasam. Cortical, medullary, respiratory, hyperventilation, psychological. யாரா ஒருத்தனை பார்க்கறான் மூச்சு முட்டுறது வயிற்று செல்லம் மூச்சு முட்டலாம். இந்த மகா சுவாசம் சின்ன சுவாசம் சிகிச்சை கிடையாது. தமகம் சிகிச்சா ஸ்டார்ட்ஸ் வாத கபம். இந்த அம்மா வாத கபம்னா இந்த வாத கபத்துக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்? ஃபார் வாதா தைரிச ரசா தத்ராத்யா மாருதங்கனந்தி. பித்தம் தைரிச ரசா, கபம் தைரிச ரசா, வாத பித்தம் தைரிஸ் மதுர ரசா, பித்த கபம் தைரிஸ் திக்த கஷாய ரசா. ஃபார் வாத கபம் no rasam is available. Vadam is Shidam, Kapam is Shidam, Shide Shida Pradikaraga, Ushneja Ushna Nivaranam. It is Virya Pradhanya Chikitsa, Kasturi Kudiga, Kasturi Karupu, Sivanaramadam, Balladagam, Saram Vattai, Vishamushti, all Virya Pradhanyam, Vishadravyas, Upavishadravyas, having Pramadi Gunas. Abhishandam is Dadi, Marijam is Pramadi, opposite to Abhishandam is Pramadi. That is why Vada Kapam are unique in nature. Infarction, Vada Kapam. LV dysfunction, Vada Kapam. Cardiomyopathy, Vada Kapam. Bronchial asthma, Vada Kapavadam. Vada Pittam is different, Pitta Vadam is different. Pitta Kapam is different, Kapha Pittam is different. Vada Kapam is different, Kapavadam is different. Vada Pittam, gastritis. Pitta Vadam, vertigo. Pitta Kapam, herpes zoster. Kapha Pittam, eczema. Vada Kapam, stroke. Kapha Vadam, pleural effusion. Vada Pittam, Vidaryadi. Pitta Vadam, Mritvigadi. Pitta Kapam, Nimbadi. Kapha Pittam, Negrodadi. Vada Kapam, Ashtavarkam. Kapha Pittam, Yalaganadi. Vada Pittam, Vidari. Pitta Vadam, Draksha. So the Amsamsa Kalpana varies, that is why we do not have a fixed treatment for fixed value. Spasticity, vision problem, bladder, incontinence, bowel problem, altered sensation, burning sensation, optic neuritis, nystagmus, diplopia, double vision, numbness, tingling, paresthesia. So the treatment should start with Udvartana. Udvartanam, Udkarshanam, Udsadanam, Anagadabada Pratishedam Neuradhyayam. Bladder and bowel problems, clumsiness, dizziness, emotional changes, fatigue, dysarthria, the difficulty in articulation.
My name is Mahadevan. This is dysarthria. I am able to talk. I talk with difficulty. The content is not clear, but still I am able to convey my thought into sentences. Dysarthria. Aphasia na appadi illa. Adu language, buddhi. அவனுக்கு காது கேட்கும், ஆனா சொன்னா புரியாது. கண்ணை மூடு, நாக்க நீட்டு, இந்த பேப்பரை கிழிச்சு போடு. மேரிஸ் பேப்பர் டெஸ்ட்னு பேரு. அதான் வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தோ வாகர்த்த பிரதிபத்தையே. வாக் அண்ட் அர்த்தம். வாக்குனா மோட்டார் ஏரியா நம்பர் 4. அர்த்தம்னா வெர்னிக்கிஸ் ஏரியா நம்பர் 21 சென்சரி. சிவனும் பார்வதியும். அதனாலதான் கோவில்ல சிவப்பண்டு ரெட் ஒயிட் அடிக்கிறான். Red denotes Arnavam, white denotes Shukram, red denotes Parvati, white denotes Shiva. Shiva Sakta Yukto Yadi Bhavati Sakta Prabhavidam. Chumma aditara rishis, they know temple allan chumma allan avasa selagala irukena. Why should they take these two colors? Dujastambam spinal cord. ஐயம் மே ஹஸ்தோ பகவான். கையில பகவான் இருக்கார். அதனால அபியங்கம் பண்ணும்போது பகவான் நினைச்சுட்டு பண்ணுங்கிறான். ஐயம் மே பகவத்தரகா. ஹலோ ஷேக்கன் போட்டுதான் கடைசி கான்டாக்ட் டெர்மடைட்டிஸ். அவனும் ஜுரிதான், அண்ணாலும் நோக்கினான், அவளும் நோக்கினான். அதனால் வந்தது கன்ஜங்டிவைட்டிஸ். நமஸ்தே. They usually affect the leg muscle spasm. Kalli, dystonia. Kalli tu pada janku uru karamula avabodani. Twisting. Dystonia. Karamula avabodani. Focal dystonia. Kalli ki chikisa is not told in Malavyadi. Kalli chikisa engariki. Ashtanga Sangaragam, Sutram, 11th chapter, Matrasiyam, Kalli chikisa is told. Neurology, Kalli, involuntary movement disorder treatment is told in Sangaragam Sutram, 11th chapter. அது படிக்கலன்னா போச்சு. இங்க என்ன கல்வி சொல்லி கொடுக்குறான்? அவபாகுகம் கிருத்ரசி ரெண்டும் சேர்த்தா விஸ்வாசி அவபாகம் சேர்த்து கல்லின்னு அடிக்கிறான். கல்லீத்து பாத ஜங்கு ஊரு கரமூல அவபோட்டனி சங்கரகத்தில் இருக்கு. We are using அஷ்டாங்க சங்கரகம். பசங்களை கொண்டு வர நம்ம குருகுலத்தில் படிக்கிறாங்க. கொண்டு வர சொல்லி மருந்து செய்து நாங்கள் டிஸ்டோனியாவுக்கு கொடுக்கிறோம். வாருணி தைலம் சித்தால இருக்கு. ஓணாம் சுடர் தைலம், நகுலி தைலம், நகுலி தைலம் பைஷஜ ரத்னாவளியில் இருக்கு. எக்ஸ்டென்சார், பிளான்டார் எக்ஸ்டென்சார், ஃபிளெக்சார் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பாசம்ஸ், கல்லி, கரமூல அவபோடனி, சகஜராதி தைலம். Certain conditions, the word neurological components are mentioned. Panchakasan, Shirak Kamban, titubation, wealth is degeneration. எங்க வருது? அஷ்டாங்க கிருதயம் காசம் 7th ஸ்லோகா. சகஜராதி சோஷ ஆட்சேப ஸ்தம்ப கம்பான் பீனசான் யோனிரோகான். சோஷம் டிஸ்யூஸ் அட்ரோஃபி, ஆட்சேபம் கன்வல்ஷன், ஸ்தம்பம் ரிஜிடிட்டி, கம்பம் ட்ரெமர். Pyramidal and extra pyramidal are told in Sagajaradi. People think Sagajaradi Dailam is for below Navi. No, Sagajaradi Kashayam Druda Vilampitan is for below Navi. Sagajaradi Dailam has nothing to do with below Navi or above Navi. Vidaryadi and Dhanvantaram has to do. Vidaryadi, Dhanvantaram, Madhura Rasam, Madhura Vibhagam, Sida Viryam, Snigdha Gunam, Valabitta Samanam. But Palasruddhi of Vidaryadi is above Navi, Palasruddhi of Dhanvantaram is below Navi. Now, multiple sclerosis is not problems. Dysarthria, dysphagia, maybe 3 Ds. Dysarthria, dysphagia, dysphonia is staying in Jihvastambam. Thinking problem, hard to focus, slowed thinking. இதெல்லாம் BMS doctors நீங்க பெருசுபடுத்தக்கூடாது. Poor attention, fussy memory. Tremor, Vepatu, tremor, Sagajaradi, Chalabritti in Rasadadu is functional tremor.
Shalavritti in Majjadadu is structural trauma. That is the difference. Klaibyam is told in Rasadushti. Klaibyam is told in Shukradushti. The Klaibyam in Rasadushti is functional importance. The Klaibyam in Shukradushti is structural importance. Chintyanam cha adichindanat rasaka sampradushti. Odi pandina purampadi. Itching, severe itching. So these are all multi-system disorders, bladder problems, incontinence. Chalavritti in Apanasthana. Nammal Bokshuram Sadavari Gudupam. Adu Madhura Rasam Kapha Vardhana. Kodavana urine go. What happened in renal failure? This man is able to pass 400 ml of urine. Oliguric renal failure. Our fellows will give Gokshuram, Chadavari, Ikshurasam, Darba. All are Madhura Skanda, Kapha Vardhana, more urination, Mutra Virejaniya. Already this fellow is unable to pass the existing urine, you give Mutra Utpatti Janaka Dravyas. Polyuric renal failure, you give Gokshuram, that is not a problem. Enna udukano? Nityamena Virejaye. Narayana Churnam, Punarnavadi Kashayathala, Narayana Churnam, Ahartha Kapram, Duktavadi, Avagagasvedanla Kudukano. The sensation problem irukum, Chuda enna position udukano. Multiple sclerosis, Venirle Kulikapadadanagam, Ipa latest are solran. Nama Sukoshtam. Diagnosis. Lesion greater than 3 mm, ovoid in nature, oriented perpendicular to the ventricles, multifocus, white matter degeneration, differentiate pananam, age related, coronal section of fixed brain parietal region notes pronounced collapse and the mouth eaten appearance of the subcortical white matter. See these multiple sclerosis. Lacunar infarct will not come these many, and multi-infarct dementia can come here, but the picture will be different. You should not mistake the cord lesion at syringe. Muscle strength will be poor, coordination, walking in straight line, Romberg's test, modified Romberg's, Trendelenburg test, they may not be able to do. Reflex, it can be exaggerated reflex. You see, demyelination, the beautiful slides are made by Saju and Tarini, who is a senior student in our Gurukulam. I record and give, so they made it. 40,000-50,000 slides we have in our library. All these things. Spasticity. Stambam is rigidity, Sankuchitam is spasticity. This is pyramidal, that is extra pyramidal. Thailam Sankuchitam Abhyango Macha Saindava Sadidam, spasticity. Sosha Aksheva Stamba Kamban, rigidity. Sakajaradi, rigidity. Mashadailam, spasticity. Neuritis, fatigue. Antidepressants, amantadine. Amantadine is given in akinetic disorders, sexual dysfunction, tremor, disease modifying drugs, interferon. Vaijayanti doctor knows these things much better. You can ask her. She worked in these drug developments. Interferon usage in my MS 1957, interferon beta, alemtuzumab, something, infliximab, these biologicals. All these things are given by, they help, even though they have side effects, they help a lot of patients. So common side effects is Graves' disease. Actually, Kapakshayam, Vada, Pitta, Vritti takes place, you get hyperthyroidism. Hyper is Vada Pittam, hypo is Kapajam. So you cannot give Kanjanala Guru in hyper. That's the conclusion. Stem cells therapy, they give a new hope.
there is a hope that cure for early stages of MS could be developed in the near future. Vitamin D deficiency, people give vitamin D in India, everybody is having vitamin D deficiency. I took one course of vitamin D and then took again vitamin deficiency. Whether the companies are making or really there is a problem, I don't know. You have to stand in the Surya. Nowadays we are in AC, that may be the problem. Anagni Swelam. Conclusion, vitamin D is important. Okay. Gliosis. This gliosis, T cells, case study. Case study you will see later. Ayurveda. Rasavaga, Majjavaga, Srodhas, network of functional pathways, heart, brain, kidneys, Satya Prana Karamamas. That can happen if there is injury in Satya Prana Karama. These marmarogas are Kashta Sadhya. Srodho Dushti, Majjada Dukshaya, Tridoshada Vigara, Ojo Vikriti Vigara, Vedic Shamatvam is involved, Vyadi Bala Viroditvam, Vyadi Utpadaka Pradibandhagatvam. Vyadi Bala Viroditvam against Vyadi, immunosuppressive. Vyadi Utpadaka Pradibandhagatvam, immunomodulatory. Shavanaprasam you can take, I can take. Amalaki you can take, I can take. Genbambu you can take, I can take. Vyadi Utpadaka Pradibandhagatvam, both of us can take. Vyadi Bala Viroditvam, Langari, I cannot take, you cannot take, the patient can take. Chitraram, I cannot take, you cannot take, the patient can take. That is Vyadi Bala Viroditvam. Vyadi Utpadaka Pradibandhagatvam, modulatory, Vyadi Bala Viroditvam, immunosuppressive. Then Agni. Agni is very important. Angiyade Urdhvam Gachadi is Agni. Balam, Sakajam Kalajam Yuktijam. That is theoretical balam for examination. Real balam, vada balam, pitta balam, kapha balam. Balam tasyagi bit balam, vada balam, radeshma. Agni mure balam bumsar, pitta balam, gradani. Prakritast balam sleshma, kapha balam, prameka. So, ojas. All the plasma proteins, immunoglobulins comes under ojas. Autoimmunity, dadu bhagam, the reference of bhava prakasha is not acceptable. It doesn't cover a wide range of autoimmune spectrum. You have to go to the last verses of Grahani, Ahara Makanir Pajadi. Then there are 80 diseases caused by autoimmunity. Ojo Vyapat Vigaram. Ojas is very important. Ojo Visramsam. Ojo Visramsam is immunocompromised condition. Ojo Visramsa. Ojo Vyapat autoimmune. Oja Kshayam immunodeficiency. So immunodeficiency, autoimmune and immunocompromised. Ojas is a broad spectrum word. In a physical plane, it involves these plasma proteins, immunoglobulins. From the psychological planes, it includes endorphins and other things. From the spiritual perspective, it includes Kula Kundalini and the Atma Shakti, Tejosi, Balamasi, Ojosi, Brajosi, Tehana, Damanamasi, Vishwamasi, Vishwayu. All these things we do self-avahana. That Ojas is very important. This Vada becomes Prana, Pitta becomes Tejas, Kapha becomes Ojas in the Pranamaya kosha. The Vada Pitta Kapham, Sattvam Rajas Tamas, Ojas, Tejas, Prana, Ichha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, Brahma, Vishnu, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati, Om Tat Sat. All these in various koshas has to be contemplated. That is why I teach in our Gurukulam, this Stula Sariram is Kapha, Sukshma Sariram is Pitta, Karana Sariram is Vayu. If you do not have this is not told in Brihatrayas. This is given by masters. That is why you have to learn all these things to see Ayurveda as a whole. Otherwise, if you write tit-tup, tut-tip, tut-tup like that, a prescription, it is allowed. After Mustaq, Patya Kustumbaradi Kashayam, you should write Vishnu Sahasranam morning 2 times a day, followed by 1 time at bedtime. Vishnu Sahasram Murdanam Charatara Patim Vibhum Charaka. Charaka says. Vishnu Sahasranam Jorana Nille, Samiyen Junavo. Agni, Mandagni, Kapham, Tikshnagni, autoimmunity, Vishamagni, degeneration.
As long as Agni is in the cell, it protects and this does normal function. But it once goes out of the cells, it destroys the cell with its Ushna Tikshnala and burns it. This can be understood as tumor necrosis factor. That is why Dosha Bhagam is good, Dada Bhagam is not good. Kafam, nutrients, proteins, Malarubam, ketones and indoles. Pittam, nutrient is fat. Fats. Arachidonic acid is the Malarubam. Kapam, Pittam, Malam, Keshu, Pravadathukku Malam Kadayadu. Amurthathukku Padi Malam. Kapam, Snigdam, Pittam, Snigdam, Kapam, Shida, Snigdam, Pittam, Ushna, Snigdam. The Snigdam is Mala, which is called Mala Sanjaya in Udara Roga. Kapam, ketone and indoles. Pittam, arachidonic acid. Padam, disaccharates. Dhadu Agni Vriddhi causes Dhadu Kshaya. Dhadu Agni Kshaya causes Dhadu Vriddhi. இதெல்லாம் பெரிய பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க Dhadu Agni ATP phase. Rasadhatu digested by Rasadhatu Agni divides into two parts. Stula Bhagam, Sukshma Bhagam. Stula Bhagam remains as it is. Sukshma Bhagam is converted. Rasa Poshaya Rakta Dhadu, Upadhadu. Udadu is Tanyam and Artavam. After this process is over, Kapapittam Malam Keshu Prasvedo Nagaromaja, Netra Vittochu Smeyo Gadunam Kamachamala. Where does this process happen? Tanyam and Artavam is the Ubadadu for Dasa. So Rambla Keta, sir, I never burn, sir. Can I go Ubadadu Lia? How did you do it? Okay, Tanyam Artavam. Can I go Ubadadu Lia? நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் நீ ஒரு தப்பு பண்ணலையா உனக்கு ஓதாததுக்கு நான் சொல்லி தரேன்வா அப்போ the oxidation of glucose to form ATP and Dhadu Bhagam is not that because Dhadu Vriddhi, Dhadu Kshayam, Dhadu Bhagam, Dhadu Dushti, Dhadu Saidilyam, Dhadunam cha Saidilyat, disintegration of muscle protein, Pandula varudhu, Dhadu Asamatvam, Sokathila varudhu. Prakriti Sthiratvam. Appo Dhadugada avastha engellam varado angella autoimmunity padikkanum. Jwaram autoimmunity padikkanum. Kushtam autoimmunity padikkanum. Vadaraktam autoimmunity padikkanum. Masuriga vesiculobullous disorders, Fimbicus vulgaris treatment. Chakrathattam Masuriga eduthu padikkanum. Fimbicus vulgaris enna pandrappa is Rasagadam Jwara, Rasagada Jwaram, MCTD, Raktagadam, SLE, Mamsagadam, polymyositis, Medogadam, type 1 diabetes, Astigadam, osteomyelitis, Majjagadam, demyelination, Shukragadam, anti-sperm antibody. Next report. Adevadi Dhadugada avastha of Kushtam, Rasagada Kushtam, ichthyosis, Raktagadam, folliculitis, Mamsagadam, furunculosis, Medogadam, Astigadam, Shukragadam, advanced stages of Hansen. Next. Vadarakta, Rasagada Vadarakta, MCTD, alopecia, Raktagadam, Felty syndrome, ITP, Mamsagadam, crust calcinosis, Raynaud's phenomenon, esophageal dysmobility, sclerodactyly telangiectasia, Medogadam, autoimmune thyroiditis, Astigadam, rheumatoid arthritis, Jogran, neuropathic vasculitis, demyelination, Majjagadam, Shukragadam, anti-sperm antibody. Next. Likewise, I have written so much you can see in my talks or you read from the books. We wanted to tell that the autoimmunity, Dhadu Bhagam of Vada Pitta Vriddhi and Kapha Kshaya with Oda Dushti at the level of deeper Dhadus, Gambiram is demyelination. Majja Dhadu and Mastulanga relations. Majjadadu Kshaya, Kapha Kshaya, Oda Kshaya, Vada Pitta Vriddhi, Sannibhada Vyadhi with variants, Avastham Vishesham will be there. So you have to correct the Dhadu Agni. Dhadu Gada Jwara Chikissa. Majjadadu Gada Jwaram, there is a Kashaya Yogam. And the Kashaya Kudukuna is there. At least paresthesia is changing. That can be tried not only in this. It can be tried in diabetic neuropathy also. Majjagata Jwaram. Neuropathy only 3 drugs are available in the text. Whole text. Dasamula Amurdadi Kashayam. Dasamulam Amurdam Meshasringi Sarmyashtam. Attangaradam Kushtajigida 4th sloka.
Next one is Bhunimbadi Yoga. Bhunimba Nimba Triphala Patmaka Adivasha Gana Varavidanga Krishnava Likyad Tailadya Machigaiki Kushtamega Prasupinam Paravam Syada Tadaushadam. Vendadi Yoga. Munadi Yoga. Vedana Stavana Gana. Epudimba. Ayu Stavana Midi Astavana. வேதனையை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கு ஒரு கணமா, வலியை நிலை நிறுத்துவதற்கான கணம் அப்படி உண்டா? எடுத்து ஜல்ப கல்பதரவு பார்த்தா வேதனாத்து ஸ்பர்ஷாஜ்ஞானம் இத்தியர்த்தகான்னு போட்டிருக்கேன். வேதனானா சென்சேஷன், வலி கிடையாது. சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவன் பாக்கியம். ஹரியெல்லாம் திக்தரச பிரயோகம் ஃபாலோடு பை மதுரா. அஷ்டாங்க ஹிருதயம் ஜுவர சிகிச்சா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் திக்தரசம். अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान लास्ट चैप्टर वादरक्तम मदरसम गुडुचादि सदावरी चिन्ह रुक्वादि पलासगावरियादि क्षीरबल मधुष्टि भार्गव रसायनम क्षीरवस्ति मधुररसम चिकित्सा तिक्तत्तल தொடங்கி மதுரத்துல முடியணும். ஒரு ரோகிக்கு திக்தம் சுகம் சுதர்சனம், ஒரு ஆதுரனுக்கு மதுரம் சுகம் பழம். அப்படிதான் இதெல்லாம் கிளாஸ்ல டெய்லி எடுக்கிறது தான். நல்ல சரிங்க எக்ஸாம் எழுதும்போது முட்டை போட்டு வைக்கணும். இவங்க 16 பேர் இருக்காங்க கூட. முத்து நகையெல்லாம் இருக்கும்போது அவ்வளவு கிடையாது. இப்ப 16 சிஷ்யா ஒரு செமினாருக்கு போனா ஃபுல்லா போடுறது எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன். நல்ல கேள்வி கேட்பாங்க. ஏன் சார் இதை எழுதி கந்தர்வஸ்தாதி கஷாயம் அப்படிதான் தொடங்கணும். ரசோனம் காரவி கிருஷ்ணா ஸ்திரா ஆவரணம் மாற்றுறதுக்கு சிறந்த கஷாயம். பஞ்சகோல யவாது கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இதெல்லாம் காமனா கொடுக்கிறது. இப்போ ஒரு மல்டிபிள் ஸ்க்ளரோசிஸ் கேஸ் வருது. மதுரம் எடுக்க முடியாது, அம்லம் எடுக்க முடியாது, லவணம் எடுக்க முடியாது, கஷாயம் குரு ஸ்தம்பனம் சீதம் ரூக்ஷம் எடுக்க முடியாது. 2 ரசம் தான் இருக்கு. திக்தமும் கடும். திக்தமும் கடும். கேவல கபம் கடும், பித்தானுபந்த கபம் திக்தம். இப்ப திக்தம் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன்? குடுச்சியாதி சுதர்சனம் அமிர்தாரிஷ்டம் பில்வாரி உலிகா. பில்வாரி உலிகா கூட கடுதான், அஜமூத்திரம் வருது. அப்ப திக்த பாஜனம் பாராஸ்தீஷியாவோட ஒருத்தம் வரான். கடுபாஜனம். கடுபாஜனம் என்ன கொடுப்பேன்? இந்திரானம் கஷாயம், திரிகடு டேப்லெட், பஞ்சகோலயவாது, ஏதாவது சூர்ணம் உத்வர்த்தம். அப்போ அந்த அவஸ்தையை வச்சு நம்ம பிரிக்கணும். இதுதான் இப்படித்தான் கிடையாது. இந்த சமையல்காரெல்லாம் கொஞ்சம் சாந்தமா இருக்கு சொல்லுங்க. மனசு அங்க போறது இல்ல. இப்போ ராஸ்னா சப்தகம் வாத கபகரம் திரிக விசேஷத்துவம், கந்தர்வஸ்தாதி வாத கபகரம் கோஷ்ட விசேஷத்துவம், சிறுவில்வாதி வாத கபகரம் ஹர்ஷோ விசேஷத்துவம், ராஸ்னா பஞ்சகம் வாத கபகரம் அஸ்தி விசேஷத்துவம், சுகுமாரம் வாத கபகரம் பும்சவன விசேஷத்துவம், வருணாதி வாத கபகரம் மூத்திர விசேஷத்துவம். ஆனா ஸ்தானம் சர்வதேகமா வருது மல்டிபிள் ஸ்க்ளரோசிஸ். சோ சர்வதேகம் வாதகரம் பதரதாவா நதம் குஷ்டம் தசமூலம் பலாத்வயம் நோ ஸ்தானம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சர்வதேக விசேஷத்துவம். உடம்புல எங்க இருந்தாலும் தெரியலையா கொடு, தெரிஞ்சா இத கொடு, தெரியல. நான் ஒருத்தான் தான் கேட்டேன், சார் இவ்வளவு கிளாஸ் எடுத்துட்டு மகாராஷ்டிரால எழுதினேன், நான் ஒண்ணுமே தெரியாம மகாராஷ்டிரால எழுதினேன் பார்த்தலாம். பெரியவன் ஒருத்தன் முடி வெட்ட முடி யாரு முடி வெட்ட போனாலும் அவன் பெரியவன்பா, அவன் பெரியவன், அயாள் வள்ளி ஆளான அப்படி சொல்லிட்டே வெட்டுவான். அடுத்த தடவை முடி வெட்ட போனான், அவன் வள்ளி ஆளான. இவனுக்கு மனசுல இந்த முடி வெட்ட போனானே பெரிய வேதாந்தத்தினுடைய உச்சக்கட்ட ரகசியத்தை விசிஷ்டாத்வைதம் பேசலாம். அயாள் வள்ளி ஆளான, அவன் பெரியவன். எந்த ஞானிட்ட எது இருக்குன்னு தெரியாத. ஒரு நாள் கேட்டான், அயாள் வள்ளி ஆளான அயாள் வள்ளி ஆளான முடி வெட்டும் போது ஷேவ் பண்ணும் போதெல்லாம் சொல்றியே, எப்போதும் உனக்கு பிரம்மனிஷ்டத்துவம் தானா? இல்ல சார், சிவபெருமானுக்கு ஷேவ் பண்றவன் இருக்கான் பாருங்க, அவன் வள்ளி ஆளாகும். ஏன் பாம்பு இருக்கும் தானா? அப்போ
இவனுடைய சிந்தனை அவனுடைய தொழிலே இருந்திருக்கு. இது ஒரு சின்ன ஜோக்கு. ஆனா அந்த சின்ன ஜோக்குலையும் அதுல ஒரு ஒரு பெரிய கான்செப்ட். நான் ராத்திரி உட்காந்து ஆயுர்வேத ஜோக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவேன். ஒய்ஃப் கேப்பா என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு படிச்சு இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன். ஒரு நல்ல ஜோக்கு, எனக்கு பிடிச்ச ஜோக் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு நான் சப்ஜெக்டுக்கு போறேன். ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ரசிக்கும். நான் என் வாழ்க்கையிலே ரசிச்ச ஜோக்கு இதுதான். எவ்வளோ ஜோக்கு சொல்லியிருக்கேன். சின்ன ஜோக்கு. ஒரு பஞ்சகர்மா படிச்ச பையன் குருட்ட கேட்கறான். குரு சுமாரான குரு, பெருசா வந்து தெரியல, குருன்னு ஒரு ஸ்தானம் வந்து அவருக்கு. சார், இந்த வமன திரவியங்கள் எல்லாம் தேன் சேர்க்கிறாள் ஏன் சார்? வமன திரவியங்கள் எல்லாம் பயங்கர கசப்பு, பயங்கர கசப்பு, அதான் தேன் சேர்க்கிறாள். அப்போ வஸ்திக்கு எதுக்கு சேர்க்கிறான்னு கேட்டான். அதான் மாதிரி அஷ்டவர்க்கம் பலாசகதரையன்ட்ட சுண்டிராசனா சுரத்ருமம் சிந்துவார ரசனா அஷ்டவர்க்கம் அனிலாபவா. பட்சாகாலத்துக்கு ஒரே கஷாயம் தான், மாஷபல ஆத்மகுப்தாதி கஷாயம். There are two Mashabala Kashayadi yogas. One is Mashabala Atmaguptadi Nasa Panam, which will improve the CS of absorption. Last year one girl did thesis under me. Ella Mukulayan Kashayata Urundi Pudiki Jonna. Nasa Panam. Effective Kingra. I was the guide. She told it's effective. Nasyam. Kalyanaga Kashayam. Sakajaraadi Kashayam, Adari Sakajaraadi, na Adari, Komullu, Shaddarana, Komutra Haridagi, Rasonadi Vadi, Mandura Vadagathukku Vishesha Palasruti, Urustambam. All the yogas you should apply Vishesha Palasruti, Tali Savatradi, Mudavada Anulomanam, PCOD, amenorrhea, Sakajaraadi Dailam, Yoni Rogan, endometriosis. Mandura Vadagam, Urustambam, transverse myelitis. Saindavadi Dailam, Ashtagatwara Dailam, Urustambam, multiple sclerosis. Rasonadivadi, Udavartam, stroke is an untreated Udavartam. All the Vedas are pathologies of autonomic nervous system. Among the 14 Vedas, 3 are Ubastambas. Sakajaraadi Dailam, Valliya Bala Dailam, Bala Chinna Rupvadi, Pinyaga Dailam. Pinnakale Pidipa Dailam. There is a concept. Dadi is the yoni. Gridam is derived. Antidote of Gridam is Taka. Oru yoni, oru snigdha oru vastu, oru ruksha vastu. Thailam yoni. Thiram and Punyagam are derived. Thairam, Snigdam, Punyagam, Ruksham. இது ஒரு அலோபதி டாக்டருக்கு புரிய வைக்க முயற்சியும் பண்ணப்படாது. அவனுக்கு இது தெரியாது. அவனுக்கு அதே மாதிரி அவங்க சொல்றது செய்யறது நமக்கு தெரியாது. அவங்க நம்மள ட்ரை பண்ணவும் முயற்சிக்கப்படாது. அதாவது அந்தந்த பாதையில போயிட்டே இருக்கணும். கடைசி சேருமிடம் ஒன்றேங்கிற மாதிரி மிருதுஸ்வேதம், விரேஜனம், ஆஸ்தாவனம், அனுவாசனம், द्विपंचमूलादि वस्ति, मुस्तादि राजयावனம், लशूनं चित्रகம் नागबल यापनावस्ति. லசூன யோகம் வாத கஃபத்துக்கு கொடுக்கலாம், பித்தத்துக்கு சமனப்பிராசம் கூஷ்மாண்டம் தான் கொடுக்கணும். சித்திரகம் வாத கஃபத்துக்கு, நாகபல வாத பித்தத்துக்கு. இந்த சதுர்த்தக ஜுவர கஷாயம் இதுதான். மஜ்ஜாகத ஜுவரம், முஸ்தா, தாத்ரி, அமிர்தா, சௌத்ரம். இது நீங்க எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். போஸ்ட் வைரல் டீமைலினேஷன், டயபெட்டிக் மோட்டார் நியூரோபதி, டயபெட்டிக் சென்சரி நியூரோபதி. You can give for macular degeneration, all these things. The overall every student should by heart the Vishamajjora yogas and use it differently. Mahasneham, asti majjagade mahasneho, majjagade. அதுலயும் பத்ரதாரவாதி தான். இங்குவஜாதி கல்கம், பெப்பல்யாதி அனுவாசனத்துக்கு கல்கம் உண்டு. ஆக்சுவலா
உத்வர்த்தனம் கோலகுலத்தாதி ஏலாதி ஜீவந்தியாதி கேவலவாதம் கோலகுலத்தாதி டயபெட்டிக் திரிபலாதி ஏலாதி இது சித்தால உள்ளது. கர்த்தசி சித்தா மெடிசின். ஆமலகி பஞ்சகல்ப குளியல் சூர்ணம்னு பேரு. இது எம்எஸ்ல உத்வர்த்தனத்துக்கு ரொம்ப டாப் கிளாஸ் மெடிசின். இது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மெடிசின்ஸ். இந்த மெடிசினுடைய எஃபெக்டே வேப்ப வித்தும் அந்த கஸ்தூரி மஞ்சளும் வால் மிளகு அரேனும் சீனோஷ்ணம்னு பேரு. இட் கேம் ஃப்ரம் சைனா. தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் சீனோஷ்ணம். சீனப்பாகு. சீனப்பாகுனா மதுஸ்மிகி. இட் கேம் ஃப்ரம் சைனா. அகண்ட பாரதம் முன்னாடி இல்லையா? அடுத்தது சிரோதாரா சேகம் மாம்சபிண்ட சேதம் லாஸ்ட். பல்லாதக சர்பிஸ் மேடம் சொன்னாலே காலம்பரை சேராங்கொட்டை நெய் அதுவும் சித்தால கிடைக்கிறது, யூஸ் பண்ணலாம். சம்சக்கர சஞ்சீவி சூர்ணம் நான் அப்பவே எழுதுவேன், மதனகாமப்பூ சேர்ந்தது சித்தால. அது சகல நோய் சூர்ணம்ங்கிற பேர்ல கிடைக்கிறது. கருப்பு விஷ்ணு சக்கரம் சண்டமாரதம்லாம் ஷார்ட் பீரியட்ல தான் கொடுக்கணும். மகாவல்லாதி லேகியம் ரொம்ப எஃபெக்டிவ். ரெண்டு அண்டர் யூஸ்டு மெடிசின்ஸ் ஆஃப் சித்தா. சித்தா டாக்டர்ஸ் ஆர் நாட் யூசிங் இட். தட்ஸ் தி பெயின். ஒன் இஸ் சிறுதேக்கு சூர்ணம், another one is கிராம்பு சூர்ணம். போஸ்ட் இன்ஃபெக்டிவ் மோட்டார் நியூரோபதிக்கு செண்பக மொட்டு சேர்றது இது நல்ல மருந்து. மல்லி சூர்ணம். இதுல சதகுப்பை ஒரு விசேஷ இன்கிரிடியன்ட். தேத்தாங்கொட்டை ஒரு இன்கிரிடியன்ட். அதுல சகல நோய் சூரணத்துலதான் இது வரும். என்ன வரும்? மதனகாம பூ வரும். கிராம்பு சூரணத்துல கபவாதத்தை குறைக்கிறதுல ஒரு சிரோரத்ன நடனகாண்டத்தினுடைய புஸ்தகம் மருந்துகள் எல்லாமே அப்பவே நான் எழுதியிருக்கேன் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. டிமைலினேஷன் எழுதிட்டு மஸ்குலோஸ்கெலிட்டலில் பலன் இல்லைன்னு எழுதியிருக்கேன். அதை அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காங்க. சிறுதேக்கு செண்பக மொக்கு சிறுதேக்கு. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, wherever there is remission and relapse, coming and going, Vishnu Kranti, Siridekku, Nagakesharam, Tetangottai has to be added. இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். there is improvement. எபிலெப்சி பாரு லீனாவஸ்தா, irregular menstrual லீனாவஸ்தா, ஆஸ்துமா லீனாவஸ்தா, மலேரியா லீனாவஸ்தா, மைக்ரேன் லீனாவஸ்தா, பைபோலார் லீனாவஸ்தா. எப்படி சொல்லிருக்கான் பாருங்க சித்தால. இதுல ஒண்ணு எல்லாம் உள்ள இருக்கும், திடீர்னு வெளியில வரும். உள்ள இருக்கும், திடீர்னு வெளியில வரும். சொல்லியிருக்கிற 5 டிசீஸ் பாருங்க. ஆஷா மத்ஸ்ய எல்லாம் அபிஷந்தி. உஷ்ண ஸ்னிக்தம் அபிஷந்தி. இட்லி சாப்பிடப்படாதுங்கிறான், புளிப்புங்கிறான். நிறைய பத்தியங்கள் கேஸ் ஸ்டடி. இதை பாருங்க. வீக்னஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் தி பாடி 4 years, facial palsy, double vision, imbalance, urinary incontinence, asthma, no other disease, no IHD, eyesight, double vision, reduced eyesight, BP, pulse, weight normal, வாதபித்த பிரதான்யம், அதிநித்ரா, அக்னி மத்தியமம், மூத்திரம் அல்பம். ஆக்சுவலா குரூர கோஷ்டங்கிறது வாதம் இல்லை, வாத கஃபம். வாத பித்தாபியாம் பித்த கபாபியாம் சன்னிபாதாபியாம் மிருதுகு பகுவாத ஸ்லேஷ்மாபியாம் குரூரா. இதுதான் அருணரத்தன். கரெக்ட் தானே? ஸ்குவிண்ட் ஆப்சன், ஃபேஷியல் பால்சி, டெஃப்னஸ் ஆப்சன், இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் படிச்சு பார்த்துக்கணும். பிரிஸ்க் ரிஃப்ளக்ஸ், எக்ஸ்டென்சார் பிளான்டார், MRI taken 16th. White matter hyperintensities are seen in supra intratentorial brain parenchyma and spinal cord, multiple sclerosis. EEG, epileptiform focus, CSF, MRI at the time of see the ovular deletion, the temporoparietal lobe inside the cord. After the treatment, the cord lesion went away. The intensity of lesion came down. Intensity of lesion came down, symptoms came down, but the residual weakness was there. This was treated with Ayurveda alone.
We have 20% success rate, 80% failure rate. But success rate is also there. So we have to find which is clicking where still in spite of hard work. Some cures, some doesn't cure. You see this report? Right say, post contrast study shows mild marginal enhancements from severe marginal enhancements to mild. Right side midbrain thalamus lesion. Rest of the plaques shows no contrast enhancement. That is old plaques. Varying stages of plaques. So we get improvement. 20 to 30% of the cases. We cannot say Ayurveda is totally ineffective. Ayurveda is effective. Along with allopathy, Ayurveda should be done. Snegapana, Kridapana should be done in the second phase. Yavanavasti should be done only in the last. Pidichal, Navarakadi, Mamsapindasvedam has got no role. Shirovasti, very carefully you have to do. Lashunam, Chitrakam. Chitrakam is better than Lashunam in my experience. Nagavala is a controversial drug. Vishamajwaragara chikissa, Dhatu Pakagara chikissa, Avarana chikissa, Malasantyagara chikissa. Majjadadu is Kapas Sthanam, demyelination, Majjadadu Kshayam, Kafakshayam, Vodakshayam. Pachanamridam first. Kshaya Kulantakam of Siddha, Siddha Vaidya therapy. Amrita Ushiradi, Pachanamridam, 6 months you have to give. Udvartanam, Kola Kulattadi, Karmavasti, Vipanchamuladi, Sadirtaka Jwarak Kashaya, Kshaya Kulantaka Rasam, Kshaya Kulantaka. The Amma Sana Ellame Irke, Munadi level Vara, Erkam Pal Yakum, Bhavane, 1 gram 3000 ரூபாய் no gold ஆமா gold இருக்கு தெரியும் சாருக்கு very experienced சிறுதேக்கு கிராம்பு சூர்ணம் மகா ஏலாதி வடி இதெல்லாம் தான் நாங்க கொடுக்குறோம் மத்தபடி ஆகாரம் உங்களுக்கு தெரியும் கடு ஆம்ல லவண வர்ஷ அபிஷேந்திகர ஆகாராஸ் this is what my experience is. Few cases have recovered, many cases we have managed. Some cases there was no improvement with Ayurveda and with allopathy also. Allopathy is now having something extra. We namakku marundilla appdi nenikka vendam. Avangalukkum marundu illada rheumatoid irukku. Seladu kekkuradhu, seladu kattupadradhu, seladu kekkama poradhu, seladu allopathy oda kekkuradhu, seladu allopathy சேர்ந்தாலும் கேட்க மாட்டாங்கிறது, seladu ஒண்ணுமே வழி இல்லை அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை நமக்கு பிடிக்காத வந்து ரெஃபர் பண்ணிடுவோம். அப்படி செய்யப்படாது, அந்த மாதிரி செய்யப்படாது. அது அன்பா எடுத்து சொல்லி அவன் ஆன்மீக பாதையில திருத்தி வலிங்கிறது அனித்தியம்னா சொன்னாலும் வலி தான். அதில் demyelination, transverse myelitis, Guillain-Barré recovery rate is more. Sometimes respiratory failure will come. Simple cold, simple dry cough, simple conjunctivitis producing demyelination I have seen. You have seen. So with this I conclude the class and now it is open for question answer session. If you have anything, please ask me. It was a very absorbing session, sir. It was enlightening us about the details of multiple sclerosis and how it is being managed real time. Now we can have the question answer session. So audience, the question answer session is open for audience. You can raise your hands and we can hand over the mic to you. Please introduce yourself and ask the question. Hi, I'm Bala. And, I have a company called Ayurveda. Sir, what I wanted to know is when the patients are taking both modern medicine and Ayurveda medicine, is there any drug-drug interactions that the doctors have to There take is care? Usually there is no drug-drug interaction or drug-food interaction, usually. But when the patients are taking powerful immunosuppressives, there will be interaction. The efficacy of Ayurvedic medicines will be reduced. And in autoimmunity, when you give a drug which immunomodulatory in nature,
like Guduchi. There are chances of idiosyncrasy and drug-induced hepatitis. So you have to assess TCDC, LFT, microalbumin, creatinine very frequently in these types of cases. Because otherwise we have to check anti-smooth muscle antibody for everybody and keep it ready. If anti-smooth muscle antibody and anti-LKM antibody are ready, when there is isolated elevation of transaminitis, we can say it is attributed to drugs, or we can say already there is an autoimmunity. Moreover, the sample size what we have studied with steroids and our drugs, we reasonably know. The newer drugs, biologicals and our drugs, we still do not have the data. Our experience is less because it is very costly. So they take that and they come to us, they get tuberculosis and they come to us for rejuvenation, supportive therapies and all. Sir, I have a question. At least most of the patients nowadays, for them Google is doctor. And then they come with the concept of veganism. I'm not going to take milk, I'm not going to take ghee. In demyelinating diseases, your milk and ghee are main ingredients for the recovery, better recovery of patients. So what alternatives, say the patient is like really, no, I'm not going to take a ghee-based medicine. Choice of food is a matter of personal choice, but if something, our Shastra says Shabda Pramanam is better to follow. When the Vokasatmyam varies, then you have to modify, flexible and change. Milk is good when Vada Pittottare Kafe Mande, when a person is tired of the disease, Gridam has to be given. When a person is tired of the medicine, Kshiram has to be given. This verse is told in Ashtangradaya Udara Chikitsa, last word. This has to be given. You ask, you should not be given. What did you say? No, vegan patients, they usually go for something like nut-based milk. They'll say soy milk, almond milk. They don't want cow's milk. If Agni is good, if they are digesting, it is okay because they are also Madhura Snigdha in nature. Kinjit Guru, that's all. It depends on the Agni, nuts, milks and all. Namaskaram, sir. Namaskar. Extremely enlightening session. Thank you for that. I would just, this is Bharat from Bharat. I want to understand what is the role of Tarpaka Kapham when it comes to treating MS and Kshayam. அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் மெடிசன்ஸ் நம்ம இல்ல ஸ்பெஷல் பிரயோகம் மதுர ஸ்னிக்தமா உள்ளதெல்லாம் வர்தனம் தானே. பிரம்மண நஸ்யங்கள் கொடுக்கலாம். மகா ஸ்நேகம், மகா கல்யாண கிருதம், ஜீவந்தி பால் கஷாயம் வச்சு நஸ்யம் பண்ணினா போடுங்க. சார் நமஸ்காரம். இது உட்ச சிகிச்சை பற்றி சொன்னார். அதே மாதிரி ஆபியந்தர ஸ்நேகம் வஸ்தியில ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்படி பார்க்கலாம்னு என்ன புரியல? ரூட்ச சிகிச்சை சொன்னேன், வஸ்தி பண்ணணும், கடைசி பண்ணணும், லேகன வஸ்தி நிறைய பண்ணணும். அது கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ண பரவாயில்ல. எப்படி, எந்த மாதிரி? வஸ்தியை பற்றி ஏதாவது ரெண்டு விஷயம். வஸ்தி மூலச்சேதேன விருட்சவத், அதனாலதான் வஸ்தி. எங்க ரோகம் வந்தாலும் பக்குவாசயத்துலதான் சிகிச்சை வாதத்துக்கு. ஜெனரலி டீஜெனரேஷன் ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது நம்ம வஸ்தி எந்த அளவுக்கு காப்பாற்றுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா சார்? அது உத்க்லேஷனம், தோஷகரம், சமனம்ங்கிற மூணு தத்துவமும் அடாப்ட் பண்ற ஒரே சிகிச்சை வஸ்தி தான். உத்க்லேஷனம் பண்ணி தோஷகரம் பண்ணி சமனமும் பண்றது மற்ற சிகிச்சைகள்ல நடக்காது. அதனால வஸ்தி வேணும். வாதத்துக்கு வஸ்தி இல்லாம சிகிச்சை இல்லை. When you give medicines for vamanam, vamanam will happen. When you give medicines for virejanam, virejanam will happen. When you give medicines for vasti, you cannot say vasti will happen. अनेक स्नेहादीनां कर्मणां वस्ति कर्मः प्राधान्यं किं तल्गन अनेक गुण कर्मत्वात् अल वस्ति வந்து கடைசி வஸ்தியில தான் ட்ரீட்மென்ட் முடியும். இல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கண்டிஷன்ல நம்ம விபஞ்ச மூலாதி வஸ்தி
Vipajamoladi Vasti with Mamsarasam Mahasnegam. Drapya Samanyam Liya. Mahasnegam is the only snega yoga which contains Thailam, Gridam, Vasa, Majja. So Mahasnegam Vechi Vasti Kudukkaradi, Drapya Samanyam, Rasayanam Kuda. It should be done in the last stage, not in the first stage. இப்போ ஆமவாதத்தெல்லாம் எடுத்த உடனே வைதரண வஸ்தி க்ஷார வஸ்தி கொடுப்போம். பக்ஷாகாலத்துல விரேச்சனம் தான் கொடுப்போம், வஸ்தி கொடுக்க மாட்டோம். தமகத்துல வமனம் கொடுக்க மாட்டோம், விரேச்சனம் தான் கொடுப்போம். ஆனா இந்த மாதிரி டீமைலினேஷன் கண்டிஷன்ஸ்ல எல்லா டைப் வஸ்திக்கும் ரோல் உண்டு. நான் கொடுத்து பார்த்திருக்கேன், எஃபெக்ட் இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் மூலச்சேதேன விருட்சவத்ங்கிற கான்செப்ட். Mahadevan, provocating speech and inspiring speech. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, ட்ரக் டிபெண்டன்சி இன் அலோபதி, ஹவு டு ஓவர் கம் அண்ட் வென் டு வேர் டு கட் இட். என்ன வயசு பார்க்கணும். 75 வயசு இருந்துன்னா இருக்கிற காலம் அதே சாப்பிட்டுட்டு போவோம்னு சொல்லிடணும். சின்ன வயசா இருந்தா எஃபோர்ட் போட்டு இப்போ 30 இயர்ஸ் ஆமான் ஆன்டி டயபெட்டிக்னா அவன்கிட்ட மதுமேக குடிநீர் சர்க்கரை கொல்லி எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது, அது கேட்காது, அதை சொல்லிடணும். யங் ஏஜா இருந்தா நம்ம டேப்பர் பண்ணி நிறுத்தலாம். அதுக்கு மாடர்ன் பார்மகாலஜி தரவா படிக்கணும். படிச்சா அதுக்கு அம்லோடிபின் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ்ல பீடல் எடிமா வருது, டெல்மிசார்டைன் ஏசி இன்ஹிபிட்டார்ஸ்ல காஃப் வருது, ஸ்டாட்டின்ஸ்ல மயோசைட்டிஸ் மெமரி லாஸ் வருது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம கூட ஒரு அலோபதி டாக்டர் இருந்தாதான் லீகலி நம்ம அதை மாற்ற முடியும். இல்லைன்னா கஷ்டம். எல்லா டாக்டர்ஸுக்கும் அந்த கொடுப்புன்னு அமையாது. நம்மளுக்காவது பரவாயில்ல. கேரளால ஆயுர்வேதா அலோபதி எலியும் பூனையும் மாதிரி இருக்காங்க. ஸ்லோவா குறைக்கணும், தப்புன்னு நிறுத்திடப்படாது. 4 ஏரியால அலோபதி மருந்தை நிறுத்தவே கூடாது. டிபி, எபிலெப்சி, பிபி, இன்சுலின், இந்த 4 நிறுத்தவே கூடாது. ஏன்னா நம்மள்ட்ட இது போட்டா மாறுன்னு மருந்து கிடையாது. டிபி ட்ரக் எல்லாம் பாதியில நிறுத்தவே கூடாது, தொலைஞ்சான். அதனால அவன் சாப்பிடப்பட்டவனுக்கு லிவர் ஃபங்க்ஷனை பார்த்து லிவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணுமே தவிர டப்புன்னு மருந்துகளை நிறுத்தப்படாது. நமக்கு அலோபதி பேர்ல கோபம் இருக்கலாம், அதை பேஷண்ட் கிட்ட காட்டக்கூடாது. Sir, I have one more question. Recently, in lot of autoimmune disorders, there is a role of gut microbiome, which is gut microbiota. Can you comment something on this? Still, it is in a very primitive stage. We are working on that. That is why they are prebiotic and probiotic in all diseases, including bipolar. Demyelination also we can add one prebiotic. In Ayurveda there is a vasti called Takravasti, Sankrahi vasti in Gragani. They healthy. They say 100 million microbes are there, main plexus. They have direct connection to brain. Is there any foods that promote formation of myelin? Is there any foods that promote the formation of myelin? Food. Everybody more sadhana. Sambaram, kalam, kambaligam, aparajita kalam. Adalla use ku kondu varanum. Aparajita kalam you have to bring. If you go, it is called mukkadi. If you go to Trivalla, Nelluvayil, Dhanvantiri temple, the prasadam is more kurambu with melagi. 12 மணிக்கு தருவா, கையால குடிக்கணும். நம்ம சாமியை மறந்துட்டு மோர் குழம்பு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சாமியை கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் மோர் குழம்பு. மோர் குழம்பு, இந்த மிளகிஷம் எல்லாம் பெரிய மெடிசன் இல்லையா? பொரிச்ச குழம்பு அதெல்லாம் போய் இந்த பர்கர் அடிக்க போய் நானே ஆசைப்பட்டு ஒன்று சாப்பிட. நமஸ்காரம் சார். இப்போ கோல்டு யூசேஜ் நீங்கள் சித்தா இதில் ப்ரிப்ரேஷனில் மட்டும் சொன்னீங்க.
ஆயுர்வேதத்துல நிறைய இருக்கே சார், உங்களுக்கு தெரியாததா சார்? அது how far it has been practically useful in treating like Swarnamalini Vasantarasa, என்ன எஃபெக்டிவ் தான்? Swarna Vata Rakshasa, பிரகத்வாத சிந்தாமணி, யோகேந்திர ரசம், so எஃபெக்ட் தான் சார். ஷார்ட் பீரியடுக்கு கொடுக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் தி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ். cost effectiveness. 28 But after suffering for a long time, patient doesn't bother about the cost. And in that cases, they can Definitely we can give, we must give sir. prolonged use out of your experience. No, Because I your have never experience- seen hepatotoxicity or nephrotoxicity in gold or silver or in Trivangas. I have seen more hepatotoxicity in Manjitta and Guduchi than mineral drugs, and we have documented it. That's the same experience here. But preparations, gold preparations are positively effective Effective sir. and safe also. Safe. That I wanted to tell you through Thank you, you sir. to the audience. Seshadri sir is having vast experience in inkas. His knowledge is remarkable. Madam is my guru. She taught me. Today I am in this position because of Amma. So, and moreover, my guru and sir are closely associated. They interact the subject matter. Vaidyanathan sir, what he told 25 years back, Seshadri sir is repeating it today. Sir, how effective is Kshiravasti in demyelinating diseases? Hemolytica. Kshiravasti. இந்த கண்டிஷன்ல கொடுக்கலாம், தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. வாத ரத்தம்னு எடுத்தா க்ஷீரவஸ்தி அக்ரே ஔஷதமானது, தப்பு கிடையாது, கொடுக்கலாம். ப்ராசஸ்டு க்ஷீர யோகாஸ், பிளைன் க்ஷீரம் இல்லாம குடுச்சியாதி க்ஷீர கஷாயம், பிருகத்தியாதி க்ஷீர கஷாயம் அப்படி வச்சு கொடுக்கலாம். அதுல கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து கடைஞ்சி கொடுக்கலாம். அதுல ரெண்டு ஒப்பீனியன். அருணதத்தா சேஸ் Saindavam and honey has to be added. Chakradatta says Saindavam and honey are viruddham to milk, it should not be added. ரெண்டு ஒப்பீனியன் இருக்கு. இது ரெண்டும் எழுதினா 4 மார்க், ஒன்னு எழுதினா 2 மார்க். எழுதாம விட்டா சிரமம். Sir, Dr. Bala was asking about prebiotics and probiotics, right? Usually, long-term use of prebiotics and probiotics causes constipations, my common observation. இருக்கலாம், அப்படி வரலாம், வாய்ப்பு உள்ளது தானே. So, would it be advisable? ஷார்ட் ஃபேஸுக்கு கொடுக்கணும், தக்கரமும் கிராகி தானே. சக்திவான் சார், சிரிஞ்சோமைலியா கேஸ்க்கும் இதுக்கும் எப்படி ஆரோக்கியம்? அதுல பெயின் போகும், டெம்பரேச்சர் போகும். இதே மாதிரி சர்வாங்கவாத சிகிச்சா மஜ்ஜாகத சோபம்னு எடுத்து கபகரமா உள்ள மருந்துகளை முதல்ல கொடுப்போம். அது ஒரு வகை நீர்க்கட்டு தானே. அப்போ அசோசியேட்டட் வித் டிமென்ஷியா கேஸ், வயசான காலம் டிமென்ஷியாவா? syringe will not produce dementia. அது CD associated with Arnold Chiari malformation, அதுல வராது. டிமென்ஷியா செப்பரேட் ஸ்பெக்ட்ரமா தான் எடுக்கணும். எடுத்து ஊர்தஜத்ரு விகாரேஷனிஷி, மேத்திய ரசாயனம், ஆயுஷ்யம் கிருதம், மேத்தியம் கிருதம், சாரஸ்வதாரிஷ்டம், அந்த பద్ధதியில போகணும். சேர்ந்து கேஸ் கொடுக்க ரெண்டு ஒண்ணா கொடுக்கலாமா சார்? அப்படி இது வேற அது வேற இருந்திருக்கும், சேர்ந்து பிரசன்டேஷன் வந்துடும். பிரசன்டேஷன் ஒண்ணா இருக்கு சார். அப்ப கல்யாணம் எடுங்க, ரெண்டுக்குமே கேட்கும். கல்யாணகன் கஷாயத்துல மகாபைசாச கிருதம் மாதிரி சேர்த்து கொடுங்க. ராத்திரி சுகுமார லேகியம் ஒரு சோபகரமா வாத சமனமா கொடுங்க. இது ஒரு ஜோதிஷ்மதி தைலம் வச்சு நசியம் பண்ணுங்க, ஓரளவு கேட்கும். ரெண்டுமே அசாத்தியம். டிமென்ஷியா பேஷண்ட்டுக்கு மருந்து கொடுத்தா மருந்து சாப்பிட மறந்துடக்கூடாது. தேங்க்யூ. Any more questions? Sir, I just have one question. Will there be any change in strategy on an exacerbation and chronic case? Suddenly the exacerbation. On the case, you change the strategy or? சேஞ்ச் ஆயிட்டே தான் இருக்கும், அதான் ட்ரீட்மெண்ட். காலம்பரை ஒண்ணு எழுதினா மத்திய ராத்திரி மாத்தி எழுதுவேன். விகிருதி பரம்பரை தானேப்பா.
7 நாளைக்கு ஒருக்க மருந்து மாத்திரம்னு அஷ்டாங்க சந்திரகம் சூத்திரத்துல இருக்கு ரெஃபரன்ஸ். 7 நாளைக்கு மேல ஒரே மருந்தை போட்டு அடிக்கப்படாது. எக்ஸாசர்பேஷனுக்கு மாத்துவோமே. உபத்திரவம் டாமினேட்ஸ் ஓவர் தி பிரதான வியாதி, யூ வில் பி ட்ரீட்டிங் தி உபத்திரவா. அந்த நேரத்துல அந்த உகரத்தை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் எனி பர்టిక్యులர் மெத்தட்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு, ஒரு டிசீஸ் சொல்லு. இல்ல, சப்போஸ் தி பேஷண்ட் டெவலப் சிவியர் the weakness, மோட்டார் வீக்னஸ் பிரடாமினண்டா இருந்ததுன்னா நம்ம மருந்து அப்ரோச்சே மாறிடுமே. மாம்சத்துல ஸ்திர குணக்ஷயம், ஓரிலவேர் பால் கஷாயம், மகாபிரசாரண்யாதி தைலம், சித்த மகரத்வஜம், அப்படி போயிடுமே ட்ரீட்மெண்ட். சித்த மகரத்வஜம், ரசயோகாஸ் எல்லாம் போயிடும். சார், அப்புறம் lot of things told that மகாமாஷ தைலம் பத்தி நிறைய பரஸ்துதி இருக்கு. But is it used? There are 14 mahamasha thailas. Mashadang thaila contains adamamsam. It is ushna snigdam. அதனால சீத ரூக்ஷமா உள்ள கண்டிஷன்ல கொடுக்கலாம். உளுந்து தைலம்னு சித்தாலே இருக்கு. நம்மள்ட்ட 14 மாஷதேன இருக்கு. சகஸ்ரம் வைஷத்திரத்தினால உஷ்ண பிரம்மணமா கொடுக்கலாம். தைலம் சங்குஜிதம் அபியங்கோ மாஷ சைந்தவ சாரிதம்னு ஸ்லோகம் இருக்கு. கொடுத்தா கேட்கறது இல்லை. ஸ்பாஸ்டிசிட்டி மாத்துறதுக்கு மருந்து இல்லை. சிலதெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான்பா. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணாத. நாசா பாலம் ஒரு ஸ்டூடண்ட் பண்றாங்க. அவ சொல்றா செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட்ல அப்சார்ப்ஷன் லெவல் கூடுறதுங்கறா. அது பைலட் ஸ்டடி 20 கேஸ்ல என்ன சொல்ல முடியும்? அது ரிசல்ட் சீக்கிரம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? மைக்ரேன் உடனே குறைஞ்சது. 7 நிமிஷத்துல மைக்ரேன் குறைஞ்சது. நான் வேணா தீசிஸ் கொடுக்குறேன், நான் தான் கைடு. அது 20 cases பரவாயில்ல சார். 14 cases வச்செல்லாம் they bought dimethyl. இல்ல, பிஜிக்கு வந்து 20 கேஸ் ஆவது வேணும். அது மூக்கு வழியா மருந்து சாப்பிடுறதுக்கு. அதாவது ஒரு இந்தியன், ஒரு அமெரிக்கன், ஒரு ஜெர்மனுக்கு போட்டி. அமெரிக்கன் சொன்னா நான் வானத்துல வீடு கட்டிடுவேன். எப்படிப்பா வானத்துல? வானத்துல கீழப்பா, கொஞ்சம் தரையில கட்டுறேன். ஒருத்தன் சொன்னா நான் கடல்ல, ஜெர்மன் சொன்னா நான் கடல்ல வீடு கட்டிடுவேன். கடல்ல எப்படிப்பா? கடல்னா கொஞ்சம் தள்ளி தரையில. இப்ப இந்தியன் சொன்னா நான் மூக்கால காப்பி குடிப்பேன். அது எப்படின்னா கொஞ்சம் கீழே. அதுதான் நாசா பாலம். மேல 20 கேஸ் கிடைக்கிறதுக்குள்ள நாங்க பட்ட பாடு என்ன பாடு தெரியுமா? பாதி ஆயுர்வேத காலேஜ்ல தீசிஸ் பண்ண கேஸே கிடைக்க மாட்டாங்கிறது. புதுசா ஒரு நோயை கொடுக்கலாம், ஐடிபின்னு கொடுத்தா கேஸ் கிடையாது. திருப்பி திருப்பி என்ன சந்திவாதம், வாத ரத்தம், அந்திவாதம், தாத ரத்தம் கொடுத்தோம். இதை பார்த்து ஏதாவது ஒரு விருந்த மாதவத்துல இருந்து ஒரு மருந்து எடுத்து ஒரு தீசிஸ போடுறது தொலைஞ்சா. அதோட அதுல ரின்று நீன்னு ஒரு பிளான்ட் வரும். அந்த பிளான்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பிராணம் போயிடும். 5 ஸ்பெசிமென் கொண்டு வருவான். ரொம்ப கஷ்டம் பா, ரொம்ப கஷ்டம். என்னுடைய பிஹெச்டியே 8 வருஷம் ஆச்சு முடிக்கிறதுக்கு. Any more questions? செமினாருக்கு வாழ்த்து தந்த லதாமாவுக்கு நன்றி, அந்த டீமுக்கு நன்றி. வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ண சேஷாத்ரி சார், எனது குரு அம்மாவுக்கு நன்றி. விஜயா சேஷாத்ரி மேடம், என்னுடைய மாணவர்கள் முத்துநகை, பிரதீபன், சிவா, ஹரி, குருகுலத்திலிருந்து வந்திருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் நன்றி. நான் இங்கே தான் இருப்பேன் ஒரு வாரம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணா என்ன அப்ரோச் பண்ணலாம். ஹரிக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமா ஏற்பாடு பண்ணி கூடவே இருந்து. We are really delighted to have you here, sir. It was a wonderful session today. Maybe we can plan for more technical sessions in the near future. We now want to honor sir for his wonderful presentation. And may I call upon Dr. Mahadevan. We want to honor the panel members. I call upon Mrs. Saraswati Shivaraman to honor Dr. Mahadevan.
ஒரு போட்டோ எடுக்கலாம் சிஷ்யா சிவகுமார். So now I request Mrs. Radha Krishnan to honor Dr. Tilay Chandra. மேடம் வாங்க. Sir, I would like to call you for honoring Dr. Shivakumar. இந்த வா. என்னை விட வசனமா இருக்கேன். Now I call upon Mr. S.M. Balasubramaniam, Trustee, Health Rehabilitation and Care Endowment, to honor Dr.L.Mahadevan. அப்படியே நாசுர கச்சேரி இருந்தா போயிடலாம். We would like to finish the day's proceedings with a vote of thanks by Ms. Akshaya Krishnan. Good afternoon to all of you present here. On behalf of Ayurveda Rehabilitation and Care Endowment, I would like to thank all of the esteemed delegates and our beloved well-wishers for spending your valuable time with us and for being an integral part of PRAGNYA 2023, a knowledge sharing session, technical forum on Ayurvedic management of demyelination disorders, its scope and limitations. First of all, I would like to thank the staff of Gandhinagar Club Adayar. A special mention to Ms. Anu and Mr. Kevin for all the excellent arrangements made and for acceding to all our requests. I would like to thank my dear colleague Ms. Bhanuditi for a soulful rendition, a very refreshing start to the day, I must say. I would like to thank all our panelists for a very informative and in-depth discussion on the management of demyelination disorders. Thank you Dr. Tilay Chandra for traveling all the way from Kovilpatti, our in-house physician, for sharing your expertise in the understanding the pathology of neurological disorders and the medicines commonly used in Siddha. Thank you Dr. Vaijayanti for providing your valuable insights in understanding the molecular aspects involved in the Ayurvedic treatment of demyelination disorders. Thank you Dr. Shivakumar for your succinct insights on the challenges faced during treating your varied patients. Words would not be enough to thank and express our gratitude to Dr.L.Mahadevan for sharing your expert analysis on the etiology of the demyelination disorders. Thank you so much, sir, for the enlightening speech. I learn so much from you every time I listen to your speech. Thank you, sir. Heartfelt thanks to our mentor, Mr. S.M. Balasubramaniam, for guiding us in each and every facet of the program. I would like to thank the core of our institution, our Managing Director, Mrs. Ayurveda Krishnan, for her unconditional support and faith in our journey towards envisioning a disease-free world. Thank you, ma'am. This event wouldn't have been possible without the hard work and dedication of my beloved colleagues. Thank you everyone for making this event a grand success. And last but not least, on behalf of our trust, I would like to thank Dr. M. Hari Krishnan for putting his heart and soul into this event and for being the fundamental part of all our endeavors. Thank you, sir. Thank you everyone once again. Please, sir. கடைசி தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். போயிடாத. இந்த ஆர்கனைசேஷன் எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தொடர்பு. அந்த குழந்தையை ட்ரீட் பண்ணின காலத்துலேருந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல மனிதர்கள், நேர்மை, பண்பு, சக்தி சந்தஸ்தம் உள்ள ஒரு குடும்பம். ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கா இந்த சரகத்தினுடைய 50 கணம் அந்த மாதிரி போட்டு யாருமே பண்ணலை. லாபம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், லாபமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு மருந்து காஸ்ட்லி, ஏன்னா நல்ல மருந்து போடுறதுனால காஸ்ட்லி.
அதை அவன் மேற்பார்வையிடுறான். ஒரு மருந்து செய்யறதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிற மாதிரி அங்கமர்ந்த பிரசமனம், உதர்த்த பிரசமனம் என்னெல்லாமோ நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பேக்கிங் எந்த கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் இருக்கு பாருங்க. அதனால எனக்கும் அவளுக்கும் 5 பைசா கொடுக்கல் வாங்கல் கிடையாது. அதனால ஒரு நல்ல மனிதர்களை நீங்க ஆதரிக்கணும்னு நான் உங்களை வேண்டிக்கிறேன். All of you to capture this memory as a photo. So can you please come here to எல்லாரும் photo ஒண்ணா எடுத்துக்கணும். எல்லாரும் ஆமா. முடிச்சேனா லாஸ்ட் டைம். இதெல்லாம் 1 minute. சாப்பிட எல்லாம் டயர்டா Delegates to come here for photos. Research இவங்களுடைய அலோபதி ப்ராடக்ட் தான் இந்த விர்கா பிளஸ் ரீனல் ஃபெயிலியருக்கு அலோபதி ஸ்டடி நான் தான் பண்ணினேன். இந்த கீமோதெரபி பண்ணி ஓரல் ட்ரைனஸுக்கு ரீஜனல் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ல அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்ல ரிசர்ச் வைஜெயந்தியும் அறியும். அந்த கீமோதெரபினுடைய ப்ராடக்ட் டக்கு டக்குன்னு ஒண்ணு இவங்க வந்து மருந்து போடல. சுண்டியாதி கஷாயம் இது எங்க உள்ளது ரெஃபரன்ஸ்? இது யோக ரத்னாகரம் ஆமவாத சிகிச்சா ஒரு இடத்துல கிடைக்காது. அதமோதாதி சூர்ணம் சாரங்கர சம்ஹிதா ஆமவாத சிகிச்சா. எங்க மருந்துகள் இல்லாதது வேணுமா ஹரிட்ட போங்க. பிரஜாஸ்தாபன கணம், ஹேபிச்சுவல் அபார்ஷன், வசதி கொடுக்கணுமா ஹரி வசதி கொடுக்க ஹரி கொடுக்க மாட்டான், ஹரி மருந்து தருவான். அதனால நல்லா பண்றான். நிறைய ஆயுர்வேத டாக்டர்களுக்கு வாழ்வு. அவங்க நல்லா இருந்தா நிறைய டாக்டர்ஸ் நல்லா இருப்பா. அதான் நீங்க எல்லாரும் நல்லது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நாங்க உதர்த்த பிரசமனம், கண்டூக்கன கணம், கண்டியம் எல்லாம் யூஸ் பண்றேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதை தவிர வாழ்க்கை சோப்பு இப்பெல்லாம் நிறைய போடுறா, ஏதாவது இதெல்லாம் போடுறா. அதெல்லாம் காஸ்மெட்டிக்ஸ். இது சாஸ்திரோத்தமான விஷயங்கள். உதர்த்த பிரசமன கணம் பாருங்க, யாருக்கு தெரியும்? வாதாதிகம், சீதபித்தம், கபத்தம், உதரதந்து கபாதிகம். இது இன்னைக்கு எங்கேயாவது கிடைக்குமா? சரக சம்ஹிதா சூத்திரஸ்தானம் 4th சாப்டர்ல இருக்கு. இது வெளியில கொண்டு வந்தது ஒரு முயற்சி இல்லையா? இதை நம்ம ஆதரிக்க வேண்டாமா? டிப் டிப் டப் 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 எவ்வளவு நாளைக்கு எழுத போறேன் வச்சுக்கோ.